been a while. You don't even know how to operate this again. How do I comment? I don't even know how to do this. Go over there now. Man, don't know how to do this. I'm not shabby again. Is it your phone? I'm already live. I don't know how to operate this, because every time it seems like Facebook just go they upgrade all the time. What do I do again? I'm not gonna get in there. Oh my god, I just wanted to add something to see whether I can highlight it. Okay, slow connection. Hello, naka ngeen def? Nuyu naa leen. Hello, nuyu naa leen. Naka ngeen def? Jégal leen ma fi mu nekk xaw ma sax naka la ñoo usee lii. Facebook saa yoo fa géejee soo ñëwee fekk ñu change si lu baree bari. Nuyu naa leen, maa ngi leen a nuyu bu baax a baax. Naka suma doom baay nuyu naa la, nuyu naa leen. Ma ñëw rek pour xam nga man moom dama miin live. Géej naa live torop waaye maa ngi leen a nuyu dama génnoon waaye daal bi ma génnee suma xel mi yëpp maa ngi ne xaw ma sax lu ma def si biti pour ñëw pour waxtaan ak yéen. Nuyu naa leen bu baax a baax maa ngi leen a nuyu di leen ziyaar di leen wax ne namoon naa leen Gambia dama doon xaar ba waxtu wax jot because xam nga comme suma mbokki olof yi niñ ko dee waxee wax doo ko dee yaakamti danga xaar ba wax jot. I wanted to even wait pour ëllëg after Congress bi gis naa ñu bari ñu ngay cippi cappa di ñëw di binda waaye man xam nga duma dee engage ñu bari especially am na ñoo xam ne gis naa sax ki nga xam ne moo gën a yelloo pour tontu muy joo sambu tontu na dat xawma badula tudda xawma xayam tontu na ko I am pleased because dama waxoon ne dama tontu ñëpp ma bàyyi ko because Gambian bi suñ amutee luñ la wax rek they go back 10 years ago. Yëfi Jammeh is so old, it's nothing to come back at people like, oh, you were supporting Jammeh, like seriously, can you look for something new? Nuyu naa leen, namoon naa leen waaye xam naa ne yéen a magi naan na ma maa ngi leen a wax ne leen jërë ngeen jëf. Gambia fi mu nekk ñu commencé ko there is a lots and lots of things loo xamante ne war nañ ko waxtaanee. Facebook soo defee live after 30 days daf ko dee delete léegi te xam nga after soo nekkee wax demaat di download di dogat vidéo yooyu yëpp du dee daf dee tax doo dee mun a sawar. Ba pare tamit maa ngi doon xaar bañ dugga si at mu ees mi ma bugg a ñëw door di waxaat su ko defee time boobu la ñoo gën a mun a wax because at least dinañu lead to the general election muy December. ñëpp a ngee wax ne nañ Adama Barrow waruta def third term dafa war a bàyyi mu randu mu jox keneen ñu form a coalition which I totally agree because warutu ñoo nangu benn nit ñu ñëw toog di lead us for 3 term like di ñëw mel ni yow kenn yaa fi nekk xaaral ma génne suma lifin bi nu mu tuddaati suma wifi bi su ko defee ma mun okay it's no wifi no it's my phone internet let me just do the wifi. Let me just do both su ko defee xam nga waruñ ko nangu niñ ko waruta nangoo si ma gis gaa yi doy yi sama am na ñoo xam ne dañ fekkee démba fekkee tey kenn mënta ñëw fii boo ko doy ni man tey rek mel ni yow oo nga dem rek follow the bandwagon of Halif doy as the political party with brain with this ñun bokkuñ si politique psychophants ñun duñ psychophants si kenn ñun nekkuñ nit kuy dogo kenn ñun dañoo toppa nit dañoo àndaa nit si yëfi nawle la ñoo àndaa nit ñun ànduñoo nit because dañ am complexe ne yow yaa gën a mun a ñëw da laa ko angale bu jargons ñun we're not following people for that
ñun we're not joining a political party because yow dangaa ñëw di làkk ay angale yu rëy ñun Angleterre lañ dëkka ñi nga xam ne angale mooy seen làkka te dégguma leen ñuy làkk jargons man fii laa dëkka Angleterre awma complexe kuy làkk angale awma complexe kuy binda ay paragraphe yu gudda awma complexe kenn man dama àndaa nit ndig dama suma nawle nga man muy Halifa muy ñépp ñi nekk doy suma nawle lañ awma dara lu ma am complexe ñoom daanaka loolu moo mun a war a tax man dama àndaa yow si jëfi nawle ma gis ne def nga loo xam ne waruloo koo def yaa ngee def loo wota def dama am sañ-sañ pour génn ñëw toog ne la su ma ko waxee si biir ba soona dégguloo ma génn si biti ñëw wax ko gaa yi doy ñoo dee ñëw toog fii UDP dis Ousainou Darboe dis waxeet ba Ousainou Darboe ñëwee toog ne Adama Barrow 3 years jot na mu ceeñaat maynam mu ne ko wax Adama Barrow ne ko 3 years dama laa yóbbu koot mu toog ba mu ko neex Ousainou Darboe mu ceeñaat maynam ñëw ne Adama Barrow 5 years ceeñaat maynam yéen a toogoon di wax Ousainou Darboe yéen gaa yi doy ne waxeet yéen a ko doon def yéen a toogoon di wax loolu Ousainou Darboe soo kon tey su Halifa Sallah toogee ñoom ñu foog ne ñoo gën a muus askan wi yépp ñoom ñu foog ne ñoo gën a smart askan wi yépp Halifa taxaw 2021 after the elections mu génna moom kenn waxut ko ne ko Halifa génnal nga wax ne doo taxawaat moom si boppam mu génna without consulting nobody mu génna mu wax ne man duma taxawati benn elective position nobody because nit ñi sooy àndaa nit àndi nawle xam nga looy def danga leen a consult bala ngaa génna nga def any announcement soo ko dee def danga consult ñi nga àndal loolu mooy politique you don't just come out without consulting nobody elections you announce ko because you are disappointed with the results you came out very upset and make certain announcement without consulting ñi nga àndal nga dem ba si digga reality of politics dab la reality of politics moo dab Halifa moom lañ moo tax nag ñuy wax ne fii kenn amut monopoly of xam-xam kenn amu ko fii musée wuloo ko ba foog na yow di nga nekk si politique nga xam yëpp mun yëpp di def yëpp yow kenn lu ne yow doo ko def man dama ko waxoon dama ko waxaat mooy ne politique soo si nekkee nit ñi sa nawle lañ looy def danga consultante ñoom maa ngi wax ne ñoom ni ñoo doxalee hello Marie na wanaa la de xam naa ne di nga bàyyi sa raka ji soo ko amee danga ko bàyyi because Marie géej nga maa dégga maa ngi laaxu rek maa ngi si xosul bi fi mu nekka su fekkee ne danga ñëw nga ne doo taxaw yéen mi nga xam ne yéen a bugg a Halifa soo leen ko buggee man waxoon naa ko ñoom Alaaji Jóob wax ko Alaaji Samba wax ko ñoom Fay Susoo ma ne leen soo leen buggee Halifa xam nga loo leen koo def when you love a leader you have to protect them and how you protect Halifa mooy ne you have to wax moom wax ko ne ko Halifa sa kàddu jiitu na la génn nga wax ne doo taxawaat there is nobody in Gambia koo xam ne war na laa war a mun a convince pour nga ñëwaat nga taxaw loolu ngeen war a wax Halifa su fekkee ne yéen muy Alaaji Jóob muy Fay Suusoo muy Alaaji Samba ñoom ñépp dama leen ko wax ma ne leen you have to protect Halifa ñun suñ role as a member of the political party our role is to protect our leader and our leader is Halifa and how we protect him is mooy ne ko jàmbaar sa kàddu jiitu na la de wax nga li nga wax ba pare there should be nobody in Gambia ku ñëwaat di la nax di la wax ne la Halifa you are the only person who can lead the party who can deliver Gambia from wherever si luñ nekka ngay ko see toppa danga leen a wax ne leen man dem naa si askan wi laaj naa leen seen suma kàddu pour ñu jox ma dénk ma seen kàddu muy 2021 ñoom ñu decide ne they're gonna give me 13% of the vote loolu mooy li nga xamante ne askan wi moom lañ dénk Halifa mooy ne am na ñeneen ñuñ óolu despite whatever ñuy speculate di wax naan or because people were voting strategically listen if people were voting strategically Halifa was there how come they didn't give him the vote how come tuuti moo desoon
Mama Kandeh sax moo lead Halifa. With everything ñi nga xam ne ñooy toog tey or Halifa, some people support Halifa by mouth. They only support Halifa on social media. They will never go and vote Halifa. Duñ si dee sona sax comme ñun niñ see sonee nii. They don't. If Gambians really wanted Halifa pour mu nekk president, they would have given him. That was the opportunity. Te man nag fi ma dëkk Angleterre nii, yéen fi ngeen dëkk America, yéen fi ngeen dëkk si West bi, any leader koo xamante ne man loolu mooy suma standard. Man loolu mooy suma standard. You cannot blame me. Su fekkee ne suma standards are not the same as some of you who think ne without Halifa parti bi dafa dee. You cannot blame me. Man suma standards mooy when a leader take a party to elections and you fail to secure any win, parti bi dañ war a try ñu isi keneen ku dut yow, because that means that yow mënuloo ko. Loolu la fi ma nekk man loolu la fi xam. Loolu la gis in this Western world. This is my standards. And when yen si seen boppa yen mi nga xamante ne da ngeen nekk si West bi ba pare ngeen believe otherwise, if that is your standard, that is yours. But that is not my standards. Man suma expectation mooy lan mooy ne a leader must take me to win. If you cannot win, ñu randal la. Man loolu laa gom loolu laa gis fi ma nekk si dëkk bi te loolu mooy suma standard te loolu moom laa bëgga ñu practice ko in Gambia and suñ political party bi loolu laa bëgga. Su fekkee ne nag man li ma laajte is too high, I'm sorry. I'm sorry. That is my standard. Te nag political party bi nga ko dooree ba léegi, tell me who are the people ñan ñoo nekk di lead the same political party apart from the same people that we see all the time. And since these people have been leading it, the same language la dega Gambians di leen wax oh Halifa yoo lañ liis oh Halifa yoo lañ lii Halifa ba pare su waxtu election jotee duñ la sànnil. Lan moo ko waral laaju leen seen boppa loolu déedéet you don't want to know yéen a fi di naxaate. And some people sax I believe ne strategically they are just wanting people pour ñu fail all the time. This is why they're saying this. Man loolu laa gëm because to ñoom it's convenient for them ñu nekk di jay Halifa pour Halifa taxaw su ko defee ñoom political party bi nga xam ne moom lañ really support pour ñu win, because this will give chance to the likes of ñoom xëj na ñoom Adama Barrow or other people that they really support. Man I think ne these people lii mooy seen strategy, because su fekkoon ne da ngeen digga buga Halifa su ñëwee mu taxaw ne moom kàddoom lu mu mus di wax Gambian si kàddoom daf si dee taxaw doo leen mun a ñëw tey di ko susuxal di wax naan dañoo dem pour protest pour Halifa delsiwaat without Halifa. yéen caaxaan googu loolu caaxaan dirma la, loolu caaxaan bu mag a mag la. te yéen si seen boppa yéen a bëgg a tey ëllëg maa leen wax ne suñ taxawalee Halifa any speech Halifa is done, UDP will be out there wax waxet la ñoo nekk forever and abadan. And in fact people are saying that this is not the first time this happened, because there were some people who did this back in 1996. I might be wrong, but I think I've heard people said it. Halifa has said this before that he will never. Some people def delegation dégg naa dem place ñaan ko dem si radio bi, then Halifa change mindam. Dama leen a wax ne leen ñi fekkee history Jawara lii lañ ko defoon. Somebody shared the video with me not long ago. Ba Jawara taxawee mu ne doyal na gaa yi dañ doon jooyoo di ko ñaan. Dégg naa gaa yi waa Banjul ñu ne ay kilifa waa Banjul ñëpp dem di jooyoo di ñaan Jawara président Jawara pour bu mu bàyyi. Fan lañ mujjee we had a coup d'état. Why? Because benn nit suñ yaakaaree ne benn nit moo mun a save Gambia kon ñun we are a joke. Suñ yaakaaree ne without Halifa that party cannot move, then we are jokers. Suñ yaakaaree ne Halifa su leadut parti boobu noonu duñ mun a implement policies if a nekka, then we are jokers. Seen yéen intellectual bi ngeen a oote fan ngeen ko teg yéen. With Halifa without Halifa parti bi dafa war a mun a dem, because da ngeen am ngeen policies yoo xamante ne yéen rek yéen a mun a yóbbu askan woobu noonu. Kon su fa Halifa toogee Halifa war faa mun a toog, nit war na faa mun a toog koo xamante ne war naa mun a dem with those policies yi nga xamante ne teg nañ ko fa, ñooñu mun a dem continuer. Political parties yi nekk si West bi yëpp noonu la, ñëpp noonu la. moo tax su fekkee ne yow select nañ la ñu dem def primary bala maa dee ñu naan doy primary lañ dee def. The last congress biñ amoon defuñ primaries
nama nit génneel fan lañ defee primary si loolu du dëgga ku ko wax waxuloo dëgga ma challenge. And some of you who are typing, sorry, I can't read what you're typing because it's far away. Not I'm ignoring it, not that, but also I want to focus on my message. I will check the messages, the link and type later. I am up for anybody punga disagree with me because I am here disagreeing with people nima bokal political party. I am up for people to disagree with me. Lima bañ rek ku ñëw fii di ma disrespect ba pare gis naa koo xamante ne muy bina naan ma oh I forgot xam nga naan ma naka la tuddaati Mr Jeng xaw ma naka la tuddaat Jeng la sant fàtte naa turam moo tax dama ko ignore because man bugguma koo xamante ne you're in this thing for clicks and likes pour nit ñi di click pour like nga ñëw naan man ngaa wax naan oh, I forgot you were supporting Jammeh. I want to know since when it is a crime to support Yaya Jammeh or BAPRC. I want to know. So you think that because I've said something, lo hamentene, digala, I hit a nerve. Nga fact that you will come back by calling me, I was supporting Jammeh. So if I was supporting Jammeh, so what? And I'm thinking this person is so 2016. It's 10 years past since Jammeh left. You still thinking that when you call me a Jammeh supporter, am I supposed to be angry? Or am I supposed to be coming and trying to justify myself to anybody? No, I'm not. Even in your home, yo, Sister Bopa, I'm not your hand, you don't support Jammeh. There was nothing wrong with supporting Jammeh because everybody have rights. Pour kum ne support bir Gambia. That tay bi ma wax yow, even in DOI, suñ political party bi, am na ñoo xamantene they were supporting Jammeh, ñu ngi ñëw bokka si DOI. Political party yi nekk bir Gambia yep tay amut ken ko xamne nekkuloo woon di support APRC Jammeh nga ñëw they welcome you in all political parties. So what is the insult in you calling me supporting Jammeh even if I was? What is wrong with that? Suma demon tay ne dama dem boka APRC. What is wrong with that? Are you supposed to be like, is that supposed to be a blow on me? Please grow. Lola lena laaj su leen nit waxee loo leen bugut a dégga rek ngeen nekka di saaga gis nga doy démocratie internal democracy ak change bi ngeen a oote or system change soo leen koy oote da ngeen ko commencé within the political party because you cannot change the system in Gambia when your own internal policies on your own internal party politics munu len ko change. Exactly. It's not coming your for the mouth nan or you know yo li nan ma oh yang don't support Jammeh. When I look at these people, is this all you got? Smota manehara, you know what? Mandama amut energy sa put wadi back and forth with some people. I just ignore him. I don't want to engage. I don't want to engage people like that. Internal policy bi suñ internal political party bi lañ war a njëkka change bala ñoo change dara mooy ne dégg naa ñuy wax naan oh Aida Jallow dafa saaga ba ngeen ñëwee di ma wóor si fii 2 years bala ma before ma bokka. Did you not know that I was like this? This is how you saw me and you wanted me to be the mouthpiece. That I didn't kuma mun a génneel foo xam ne man mus naa ñëw def life fi ma saaga I will give you £500. I said it. Bring anybody man suñ ma saagee sa am na ku ma musa saaga dama doon joy because mënu maa feyeeku. That was the reason why I was crying because I can't. Ma digress. Gis nga doy parti bi dafa dee gis naa ñu ñëw di counter di wone soo leen xam nga man mun naa dem ma zoom certain people sit down in certain areas then I can zoom it pour wone dama laa wax ne la a lot of people they discourage suma maas gi si lañ bokka because dama fi nekkoon di def live suba ngoon guddee bëccëg doy waaye nag sooy xeex dara ñu ne dañ bëgg a génnee Adama Barrow ñu ne Adama Barrow du ñëwaat soo bëggee taxaw di ma wax ne Adama Barrow warut a taxaw 3 times danga ma war a gestu ne ma ok parti bi doy bi mu commencé ba léegi is between Halifa la ak Sidia Halifa Sidia apart from that ba pare kan lañ ma mun a wonati ne moo taxawaat ma day duma weddi Joe Sambu ñëw na mu ne Halifa taxawoon na ba pare Sidia taxaw na te man I believe him more than all this démba ñi bokka doy comme suma maas gi ni ko ñëwee di ko wax I believe him if he said it I believe him
I believe him. So duma muna ñëw di wax ne Adama Barrow face askan wi di leen wax ne leen Adama Barrow warut a taxawaat ñetti mandat yow man ma ñëwaat taxawaat di wax askan wi ne Halifa mi nga xam ne moo nekkoon si parti bi right from the beginning nekk di leadership si parti bi from beginning ba léegi ma ne leen sànnil leen ko lan la ma askan wi di wax loolu laa bëgg a laajte dama bëgg a laajte lan la askan wi di wax cultists ñoo day jël leader jiital ko ni ma gisee parti bi di behave jiko jooju lañ amee te dama leen a wax li xew si congress bi am na ñoo xamante ne ay delegates lañ war a nekka dañ dem ba foofu nangu ñooñu ñu nekk delegates laaj ma na loolu is democracy because ñooñu mooy ñi nga xam ne dañ doon wax all this time di wax ne ñoom ñu ne we don't Halifa already decided ne du taxaw warut a taxawaat because su defee loolu waxeet laa def ñooñu dañ leen block there are 2 delegates ñoo xamante ne dañ waroon a ñëw bokka dañ dem ñu wax leen ñu nangu alaawuñ leen pour ñu nekk delegates those people will come out here and speak maa ngi leen a challenge pour ñu génna ñu weddi ma ne loolu amut I will bring those people on my live video pour ñoom ñu waxal ko seen boppa maa ngi monitor what is going on fi ma toog nii because man dama ko dem ma wax ko ma ne man duma génna mukk di wax loo xam ne amut duma ko mus di def duma mus di ñëw di wax lu du dëgga duma mus di ñëw di sosal kenn dafa am ñoo xam ne delegates lañ waroon a nekka ñaari ñoo xam ne delegates ñeena ñi duma tuddaangum seen tur dinaa wax a ñoom ñu ñëw fii te ñooñu dinañ génna dinañ wax su lii passé man dama waxoon sax ne dama bàyyi ba ëllëg passé ma ñëw wax ko waaye dama ne déedéet dama ko wax nañu xam ne I know what is happening and they know we know li ma wax dëgg la they select ñi nga xamante ne ñoom óor na leen ne su fekkee ne taawal nañ leen yóbbu nañ leen as delegates Halifa la ñoo sànnil Halifa nag ñëwul pour présent boppam ne dafa taxaw loolu moom Halifa du ko def waaye niñ ko plané mooy some people will come ne without Halifa ñoom parti bi du dem ñooñu ñooy ñëw select Halifa pour jiital ko pour Halifa taxaw su ko defee ñi nga xam ne ñoom plan nañ leen isi nañ leen pour ñu sànnil Halifa ñooñu sànnil ko su ko defee ñu ñëw ne people bi it's what it is people demand for it lii mooy game bi ñoo play man dofuma guddi dofuma bëccëg lii mooy li xew am na ñoo xam ne dañ doon lijjanti su ma waxee sax dinañ xam ki nga xam ne moo ma wax ñoo ma wax lii te I need to wait until lii passé dama xaar ba lii passé lii moo si nekka I know a lot of things and I have all the evidence I will wait until waxtu su wax jotee mu wax ko lii mooy li nga xam ne moom lay def may war a laajte nag su fekkee ne political party bi dañoo wax ne te nag dañ yaagaa def lii de gis nga ñun su suñ bos fii man wax naa leen ne man suma kanam biñ defee suñ last congress bi fii they were trying to block some people deliberately di wax naan su fekkee ne or you are not ñi nga xam ne dañ doon rebel pour buñ teg or su fekkee ne ñi teguñ we will génne leen because xam nañ ne ñooñu they will make a difference may leen a laaj na doy li ngeen a oote yépp si doy you can do that tomorrow if you like ndax waruwu leen doy ñu ne dañoo def seen congress and it's so quiet dem leen ngeen seet ñi nga xam ne use leen seen common sense ngeen seet si dem leen si Facebook page yi ñi nga xamante ne ñooñu ngeen xam ne ñoo yaaga nekk si Facebook bi di xeexal doy nekkal doy taxawal fii di defante pour ay doy dem leen ngeen seet bàyyi leen xel su la ko yàlla joxee dangaa xalaat dem leen ngeen seet have you not been seeing what is happening ne doy is dying slowly a lot of people when they are part of doy what they do is and that's the norm because respect biñ am pour Halifa Sallah dafa jéggi dayo respect biñ am pour this leadership dafa jéggi dayo and if all of us have respect for these people do you know what they do they will just quietly slowly keep quiet duñ génn di wax lu leen naxari dañoo ne teg they are not engaging again this is how people operate when you are in doy people went quiet
You don't see them post anything about this. They're not saying anything. Now that I say some people will start to try to post. People just went quiet. And then you're they were so upset before. Previously, am na ñoo xamne muy ñoom naka la tuddaati ñoom Essa Gueye ñoom Moussa Diop ñoom Assane Touré suma broda ak man ak ñoom ñu bari ñi ñëpp they were not pleased with what is happening. There was a time they left. We came back. We called everybody. We spoke to a lot of people. We say, you know what, let's give this chance again. Let's just try. Let's fight. Me and them was talking, having meetings. You know what? Well, guess what? Man mi nga xamne ma fa nekkon di call nit ñi naan leen you know what aca leen rek bu leen give up ñëw leen waay ñëw leen lii man si suma boppa ñoom dañ delsiwaat ñëwaat man ma discourage delluwaat te ma fa nekkoon every Sunday di dajale nit ñi pour ñëw naa aca leen ñu meeting waaye ñëw leen rek bu leen wori bu leen faale ñëwaat leen ma fa nekkoon di soona nekk fa di dajale waat di call nit ñi di wax di ñëwaat ma ne leen aca leen ñu fight ñëwaat rek bu leen wori dinañ waaye anam dama dem besi diga amatuma di energy to do it because I can see ne yaa ngi di xeex mu am ñoo xam ne fanatics la ñu ngi gor sa tànka because ñoom li nga wax yow ak li nga oote ñoom leneen la ñoo oote man ma dem ba discourage ma toogaa jàppaat suma ñaambu toppatoo suma soxla lii moo ma dal lii mooy li ma dal because dama xeexa internally ba soona amatuma energy. And that is what DOI is like. You will be there fighting the hair. Nyom, they are there. Dila. You hamulen. Some people just see what. This nga linga waneni. Everything is not what you see is not lolu akli held reality bidu pena. Lolu mom la buga Gambians ñu bari ham. A political party bo xamantene ken du wax. Ken du ñeme am na ñoo xam ne du ñu ñeme wax am na ñoo xam ne you are in a political party people are like di joxe ideas nit ñi di wax si audio soo nekkee si groupe dangaa nekk sax si WhatsApp groupe nga wax dara loo xamante ne sax favor wut sax nit rek ñu call la si ron ñu call la si ron. Do you know what people are going through? Do you really know what is happening? No, most of you don't know what is happening because lingen gis rek moy lingen gis ci kaw. Some people they learn suppress but dañu tok nopi ne tek. Because lowa ñu dem bolé ji la. Ñu ñew ola ci suuf. Bu ko defé bu yagé nga nopi do waxati so daan wax sa do waxati li moy li xew. You've seen a lot of political parties nit ñi dañoo génn si gis ngeen UDP li xew gis ngeen APRC they have fallout gis ngeen yeneen political party why doo ko gis doy because of the way they do their thing. It's almost like a cultist behavior la man dama toog di ko study ma ne what is going on with these people moo tax doo leen dee xam lu bari li dee war a génna te ku génna rek comme gis ngeen Alaaji Kurang last time li ko dal loolu lañ laa def because moom he was stubborn about it. Luñ def ñu génn pour noppiloo ko man munuñ ko because man xam nañ ne ñëwuma Gambia pour ut place ñoo la ko gën a xam man ñëwuma Gambia pour ut place man fii laa nekka so to me dañoo ne bàyyi leen ko muy wax rek moom xam nga moom you know we can't but duñ ma teree wax am na xale yu bari ñu ngi nekk Gambia dinañ génn dinañ wax they are in Gambia man si suma boppa ak li ma wax nii yëpp dama leen a convince na leen don't give up stay. That is what I'm telling them. That is what I'm telling these young people. Because you have future pour party bi. Because adina lumbi yaga Halifa Sallah du muna neka si party bi forever. Te yen angi young, you can still carry on. He can't. Li ñoo wax Ousainou Darboe rek mom la ñoo wax Halifa. Gis ngeen li xew Ousainou Darboe seen party bi. Dafa am ñoo xam ne they're brave enough pour génna. Ñu bokkoo dem. Gis nañ ne Ousainou Darboe dafa sisino di dem ñoom ñu génn dem seen muy ñeneen ñu bari génn nañ dem def lu tax doy duñ ko def lu tax doy gaay duñ ko def duñ ko ñemee def ñeme ñu ko def because ñoom
political party soo si nekkee relationship bi nga xamante ne moom danga ko ama nit ki danga ko war a separate ak the party si boppa gis nga kii suma oncle la kii suma papa la kii suma yaay la loolu when it comes to political party bi loolu dañ ko war a separate su ko defee suñ emotion si ñu separate ko waaye Gambian bi moom a lot of us don't know that ak li ma disagree ak am UDP yëpp I am enjoying the way they are doing their stuff because at the end of the day loo bañ naka lañ ko dee waxee ñu ne loo bañ tubaab ne ko sa kawar gi gudda na loolu laa daa dégga roxi loo muy wax that is it. Democracy is messy. They came out dem nañ seen congress bi everybody before the congress before they went into voting we all knew who was going to be participating but tey doy bi xaw ma kan mooy participate mus ngeen a gis election ñu ne dañoo dem pour congress nobody know who's gonna be participating foo leen ko musa xamee doy rek ngeen koo xamee doy rek la loolu di am and soo waxee ñu naan the way we do politics how do you do politics like how do we do politics how do we select somebody koo xamante ne mooy war a ñëw to be the leader of a political party who's gonna be the secretary general of a political party most people will show ne in a democratic setting, a lot of people will come out and declare themselves that I am interested in being this and this and that. That is normal. That is a normal procedure. Why party bo xamne danga ragal pour declare sa bopa? Because xamone nañ ne Alhaji Kurang is the only person ko xamantene amon na the audacity, the guts ne tay bes tay ji ni ko non Alhaji Kurang dafa declare bopam ne dama taxaw so lolu was something lo xamantene it bothers them. They were bothered about it. They were bothered ne. This person, dafa know he will shake the boat. He was gonna rock the boat. Because for the history of Doi, this person, he was not handpicked. He was somebody who had the audacity and the guts to challenge the leadership. Nobody was ever gonna do that. He was the only one that don't know put def no. And they realized that was why they came and they were out there try to discredit ko. By demand di wax ne daf doon ñëw di ut xaalis te fekk ñun mi nga xam ne ñoo bokk ci parti bi ñun ñoo demoon gis Alhaji Kurang ne you know what this young person he is somebody ko xam ne young people like him we can bring him in and then ñu try to mu nekk the leader ñun ñoo dem ñu approach ko ñu isi ko but when they saw that this person was becoming too popular what did they do ñu try to damambagam that's the way of doing things. Because the people niga hamne ñoo doon topa Halifa diko topa diko try to treat him like a demigod. Those people could not come have the audacity put challenge this Alhaji Kurang. What did they do? They push Halifa pour Halifa Gena pour challenge Alhaji Kurang because they couldn't do it themselves. Mom la wax ne ñoom ñi anda Halifa sa duñ ko dee wax dëgga duñ ko dee wax dëgga duñ ko dee advice dañ ko dee dugal si guuta saay nekk what happened after that ñépp liñ pare woon pour def Alhaji Kurang it failed. Now Kurang went and joined UDP man suma yoon nekkul si loolu because man dafa am lu ma gëm nit fu la neex nga bokka. If people are sitting here calling Kurang ne yaa daan wax ne UDP 6 to 9 wait until Halifa is selected tomorrow. Then you can come also and call the same guy who waxoon ne du taxaw ne ko yow danga wax waxet noonu la. That's it. If you want to accept ne Halifa am na right pour decide ne dafa waxoon ne man duma taxawaat mu toogaat mu am ñeneen ñu ne ñoo ko select mu bëgg a ñëwaat mu change mindam mu dem because am na right pour def ko then we should also accept ne Kurang has every right pour decide ne dafa bëgg a join UDP bu ko neexee mu join Adama Barrow ku ko neex mu join moom tamit lii mooy ali kalet bi lii mooy dëgg bi. We're calling for people to come for coalition ne come together so that we can bring no. People will think that okay, do you know what some people were telling me when I told them about Halifa? Any coalition bo xamantene Halifa lead ko Halifa will lead the coalition so that he can win. This is their dream. They are living in Lulu land. This is the problem with some of these people.
Oh, without Halifa, we're gonna come and protest pour Halifa ñëw. Can you imagine? Gambia ak li fa nekk yi problème si fa nekk yi yéen ngeen ñëw ne da ngeen a protest dem kër Halifa pour protest pour Halifa. What a shame. Like, are you kidding me? Are you serious? Li xew Gambia yépp mënu leen a dem pour protest dara ngeen ne da ngeen a ñëw pour protest pour Halifa mu ñëw without Halifa du mun a lead Gambia. Yéen moomu noonu di oote ne yéen da ngeen a bëgg a liberate the people from poverty. You want to liberate people from ignorance. Yéen si seen bopp you're ignorant because gis nga nag toog fii di binda ay grammar di binda English di làkka English that does not stop you from being ignorant. You can do all those things. You can have all the degrees you want. You can go to even Oxford and you can still be ignorant. Ignorant mooy xam nga lan mooy ne you think you're smart, you think you're educated, you think you're a smart book, and then you open your mouth and say ne without Halifa, this party cannot moom rek moo mun a liberate Gambia. That is ignorant. Loolu mooy di big loolu ku ko wax yow si sa bopp man dama la gisee ne yaa gën a ignorant koo gis si suuf. Because su fekkee ne yéen mooy ñi nga xam ne dañ join doy for one individual dinaa dee dégg Halifa si boppam muy wax naan personality politique moom bëggu ko waaye loolu nag mooy personality politique pire because yow soo foogee ne without Halifa doy cannot go yow loolu ngaa def am na ñoo xam ne dañ join doy because ñoom li ñoo supportuñ doy de Halifa moo tax ñuy support doy Halifa si boppam xam na loolu ñi nekk suñ political party bi nekk fii xam nañ loolu because that is why when Halifa decided ne he was not gonna be participating again, he deliberately decided ne he will not participate again because he want to let the party vacuum boo xamante ne people will feel ne Halifa is not speaking again. These are deliberate things that they do. Why would anybody sit down with everything that is going on in Gambia? All these years, Adama Barrow and everything, corruption, a lot of things was happening. You deliberately sit down and see that you want to leave the party, put more vacuum, because people then will feel your absence. This was a deliberate thing that he did. He decided he's not speaking again. He wants to leave that vacuum, put you feel his absence. Who does that? Who does that? Tell me. You don't want to speak? And people decided na suñ la dégoûté because obviously so amee sa ay soldat nga jiite leen sa xare yow ken déggu la gisu la dafa tax ñi àndaa yow dañoo discourage and he know that as somebody koo xam ne dafa experience. He know that. He went quiet. A lot of people decided they went quiet. And this is how the party just went. A lot of people went by doing their stuff. A lot of people went by doing their stuff. And then when now this thing happened again, some people are coming back, but you know what? Their heart is not really in it like that. They're not. Don't wanna neka see politics. Yo, so amute sa werek, you decide in the danga mer as a leader. But for a leader, so si neke amulo nyo hamne because this na ken amung non wahne. Okay, if Halifa is not the leader, who is gonna lead? Because we don't have young people who are ready. Tell me, whose fault is that as a leader? Isn't it Halifa's fault as a leader? It is his fault. If you want to ask me, a political party like DOI, after 3 decades, they don't have people they will succeed, succession pour Halifa. Then whose fault is that? It's the leaders. Because every leader, danga wara neka, to train the next people who are gonna be taking over. Whether it is institution, political party, even ligay kai or organization, everywhere you go, the next leadership should be prepared. We need to prepare the next generation. And whose responsibility is that? It's Halifa's responsibility to prepare the next generation. And if we don't have then you take over from Halifa, then he has failed. Lolo is part of failure, but Halifa Lenko attribute. Yes, as far as I'm concerned, because man nak suma expectation ak yen some of you expectations dafa ute. Because man tay su fekkee ne man dama am suma njaboot
man, I have to train my young kids because these kids are carrying my name. Bring them elect. Wherever they go, people are gonna say this is Yaida Doma Milang. Because if you don't train your kids, put parallel, put when you're not there, because at the end of the day, one day, your kids will have to take over however they're gonna do. You have to prepare them. Halifa should have prepared the next generation. If this next generation is not given space, or opening the doors, put these people, put Nino, put Janga, put Pare, put take the leadership, then whoever is there failed. So if we don't have people, some of you were asking that, oh, we don't have young people who are going to take over. That means that he did not prepare the next generation. Lolu moy failure as a leadership. It's simple. Nothing, we can't even explain anything else here. Because you feel without all the time. You need to need me all the time. I have to be the one that people run to all the time. Lolu, but how? You should be pleased to sit down and watch the people in your Hamilton. You taught them, you mentor these people, prepare them, and they will say, "Ñoy ñinga xamne ñoy ta ñi jangale si misal rek suma ko mune wax ne gis nga a lot of people they am comme ni ko misale ne ku nekk da nga wara am sa ay talibé ñu wara tari ñu dem ber sen dara lolu yow sa ndam la lolu dafa wara nekk ndami Halifa moy ne you see like nima de dege a lot of people will tell me ne oh ñi nga xamne ñu ngi liggéey ci a lot of high institutions. A lot of them came through ñun dañ leen jangal nañ leen. That is something that they're proud of to say. Yes. The same thing ñooñu ngeen jangal ñu nekk ci high institutions and you're proud of those people. Those people might not be interested in politics. But yéen su fekkee ne politique ngeen a def ngeen bëgg a doy pour mu jël pour mu ñëw pour génne Gambia ci guuta gi nekka. You should also train people in your Hamilton and then you gel the leadership to the next level. But no, I want to train these people, but I don't want nobody to take this space. This is my space alone. It's only me. Only me. I'm the only person who's good enough to be the leader of this party. Nobody else is good enough. What does that tell you about these people? What does that tell you? Ngeen wax ko today. Ngeen wax ko today. Lolu dafa melni is more like a cultish behavior. We have a cult leader, that's it. We're not even going to challenge what he said. We're not going to even question what he said. That's what it means. Man na, boko masilolo. Man duma topa ken si yesa. Duma ko nangul ken. Lolo masineka. Man duma ko nangul ken la ko dud nangul. Duma ko nangul ken ninko wahe UDP. Say no dabo neko bu parti bi dore. Papare bala made gis na kini whatever he's saying. I'm not seeing what you're saying. He was saying that, oh, Halifa is not like the Ahmad Ba, more lead fee, Usainu Dabo, more lead fee. Yahya may lead this political party. You know what? People are not fools here. Or not. We can see it. We know what is happening. We know what is happening. We're not crazy. They like to, and these people are so technical. They want to be technical with people. That's what I see. The way they want to be technical is, okay, during 2011 election, Halifa Tahawuton, it was not, and 2016, Halifa Tahawuton, it was coalition. It was coalition, but who was there for Doi? Who was the person who represented Doi? Kan Moy won the flag bearer put Doi, Balenyo Tana Adama Barrow. Was it not Halifa? Who was it? Adama Barrow mo fa nekkal on UDP. Halifa Sallah nekkal for Doi. What was that? Was he not the flag bearer then? Yes, he was. 2016. 2021 again, he was. He didn't win. Okay, oh yeah, because it was rigged. They always come up with something. They're always gonna have excuses put jahe. They're always gonna have excuses put jahe. 2021 you went. Mama Kani of yesterday, Munyo, Chaunyo. What do you call that? Oh yeah, people be, the reason why they did it, you're always gonna come up with something. That's not good enough. Obviously, politics
strategy la nit ñi dañoo dem pour vote strategy, but if you're not part of the people ñi nga xam ne dañ xalaat pour yow pour ñu tànn la, I'm sorry, I don't see anything what's gonna change from 2021 ba léegi gisuma fi dara lu fi change. If anything, I think it's worse. Ndem ñun mi nga xam ne ñu bari ñoo bokka day ñoo give up toog astema Gambians yi. Dama laa wax ne astema Gambians yi loolu la amoon pour ñëw wax leen, because man ganaar yi kenn nenu ma, ganaar yi kenn moo ma nenut. li ma am pour wax dama ñëw fii wax ko ku am lu la naxari nga dem waxal ko sa boppa sa page. Saaga ak disrespect duma ko nangul kenn. Yow xaw ma naka, xaw ma badu nga tudda, xaw ma buuba, xaw ma baabu, xaw ma naka jeg. Yow dama laa wax ne la nga ne you forgot ne I am APRC. Seen kër soo fa demee am na ñu doon support APRC Yaya Jammeh, te nag dama laa wax ne Yaya Jammeh Gambians si ñoo ko support 2022 muy dem élection ñi ko sànnil. Yaya Jammeh bañ kuyee Jawara Gambians si ñoo ko sànnil, ñoo ko doon cheer up, ñoo doon àndaa moom. soo demee xam naa ne sa mbokk yi ñu ngi fa woon fees fa del taxa fa rib xam ngeen si dara yéen moomu yéen a ko gën a xam. am na ñuy ñëw fii di dof-doflu di wax naan Yaya Jammeh lii Yaya Jammeh laa, yéen a fa nekkoon di ko support guddi di ko support bëccëg. te dama ne nit ñi am nañ sañ-sañ pour support Yaya Jammeh. su leen neexee ñu support Yaya Jammeh tey, bu leen neexee ñu support Yaya Jammeh. ba ma ko wax xaw ma ne yaa ngi fi woon, gis naa la léegi gisuma la woon, xaw ma ne yaa ngi fi woon nekk si kaw di yurndu ne teg toog. waaye dama laa wax ne you are so late. toog fii léegi di wax benn Gambian ne ko you were Yaya Jammeh supporter is so 2016. It's so 2016. We need something new. When you're talking to people, talk about something loo xamante ne lu ñoo waxi tey la. fii Gambian bu mu neex tey ji maa waxee yow nii sax Yaya Jammeh as long as he is there and he decide ne dafa bëgg a taxaw Gambian la, su ko neexee Gambian si kum neex nga sànnil ko, man awma si loolu benn problème. yéen mi nga xam ne yéen a amut argument all yéen a bëgg a dee shut people up, yéen a dee use Yaya Jammeh supporters. I don't care who support Yaya Jammeh. I don't. man duma Gambian sooy noonu pour ñëw pour use the Yaya Jammeh card pour shut people up, pour use the Yaya Jammeh card naan oh we've talked about Yaya Jammeh. Political party yi fi nekk nii yëpp lu fi xew foo si dem ñu nga taxa rip political party, muy Adama Barrow, muy UDP, muy Doy, muy Mama Kandeh. Political party boo dem Gambia am na koo xam ne ñu fa nekkoon si Yaya Jammeh di ko support fees fa ñëpp a ngi leen jël kuñ ne kaay tey ñu bokkaa yow dañoo dem bokkaa yow ñëpp la. so pour nga ñëw fii di wax nit naan oh because oh I forgot you Yaya Jammeh. I'm sorry, really look for something else. kum ne support Yaya Jammeh su ma yoon nekku si su den dama doon support Yaya Jammeh maa tey so right. nga leen am teeloo leen wax rek ñëw nekk fii naan da ngeen a ñëw bu ko jéem a ñëw naan di ngeen a ñëw pour ici ay waxi nonsense ay góori taajal ma togg fa ma nekkoon ba tey maa ngi fa. nekkal ma góori lan moo ici conversation ni doy ñu nekk fii di wax yëfi doy ak li xew nga naan ma Yaya Jammeh oh I forgot you are supporting Jammeh. So what am I supposed to do? Cry over that? What am I supposed to do? Ask me, what am I supposed to do? So then am I support Yaya Jammeh? So what? So don't support Yaya Jammeh. So what? Ñàkk fula rek, ñàkk fayda. Yaya Jammeh support ko crime la léegi Gambia. Na dama la laaj. Loolu laa bëgg a laajte. nga naan ma support Yaya Jammeh. So what? Demal doy nga seet ña fa support Yaya Jammeh. ña doon support Yaya Jammeh. Na nekkuñ doy taxafarit. lu tax waxuñ leen ne oh because you were supporting Jammeh. lu tax waxuñ leen ne you were supporting Jammeh you can come. like seriously ñàkk ngeen fayda ñàkk fayda benn façon ñàkk fayda kenn mënut koo xam. ñu nekk di waye fi doy nga naan ma you were supporting APRC. So if I was supporting APRC so what? loolu laa bëgg a laajte. Is that correct? To support APRC? Hey, you're so
2016 10 years later ba Jammeh génnee ba tey yéen a ngay use that loolu dafa xewi dama ut beneen argument. It's so outdated. You need to go and find something else. Anyway, dama waxoon ne duma la engage sax because man bëgguma góor gu nekk Facebook di back and forth si loo xam ne dafa ñàkk a fayda façon ñu góor yooyu nii laa leen dee rombee duma dee engage sax seen affaire duma dee engage ante ñoom. I don't do that because su fekkee ne danga am argument sax dinaa mun a argue ak yow moo tax sax ba ma gisee Joe Sambu because I was on the train coming suma téléphone bi was so low ma ne xaaral kii ma tontu ko waaye ma dem ba type ma ne you know what why am I wasting my energy on this person waaye ma execute rek bala ma taal suma lifin bi rek ma gis ne Joe Sambu sax correct na la ma ne mu go thank you very much bala Joe Sambu mi nga xamante ne ba moo nekka doy man duguma sa politics ba nga xamante ne ba moo support doy moom xam doy xam ñoom Halifa ñi nekka doy yëpp xam ko bam la tontoo rek ma ne mu go xam nga yéene yi sax soo buggee tontoo rek yàlla sax daf laa tontoo bam la tontoo rek moo tax ma ne you know what I'm not going to waste my time again to engage this person. At least Joe Sambu tontu na ko. Soo bëggee ñëw di jéem a xam-xam lu doy ku la gën a xam doy ñëw tontu la moo tax ma ne xaaral ma dem du ma la tontu ma ñëw def suma life man taala dem stoppato gis ma soxla seen maas gi moo tax a lot of the times ma gis what is happening ma ne you know what is it really worth it pour ma ñëw di engage into politics because soo demee ba am ay doom ñu mag ñu nekk si social media there are certain things you don't do again. doo ko dee def dangaa dem tasee ñoo xam ne ñu ngi nekk ay paa man ma nekk mère ni ñoom doo mun a nekk fii di back and forth ak ñoom you will not. That's what you don't do. That's what you don't do. You know what? We've paid a lot of people pour ñu ñëw to deal with all those crimes. And guess what happened? They were there, they eat our money, and nothing happened. That's what. A lot of people was paid thousands and millions, not thousands, millions and millions. All those crimes that were committed, we pay people millions and millions. And what did they do about it? It was our brothers and our sisters who committed all those crimes. Some of us, we turned to using Facebook fake profiles. And they were voting and supporting Jammeh. And then they will come out today and join other political parties. And the same people will be there celebrating them. That's what happened. So really, we're not here to talk about Jammeh. Jammeh has gone 10 years ago. So I ain't got no time to be discussing Jammeh. I don't have no time to discuss Jammeh. And I'm not here to discuss Jammeh. And really, I don't care. I'm not talking about Jammeh. I'm talking about PDOIS. That's what I'm talking about. Anyway. Where's my... Pass me a tissue, please. Well, let's say Ali Kaleki. Lola Bugangenwa. Let me see. Okay, I know. That's what I'm gonna do now. Let me have a look here. Do you know I don't know how to use this again? Let me just... I didn't intend to stay this long. I just wanted to come and make a quick video, and I will come back after the Congress, inshallah. Inshallah. So I will come back. But I will come back definitely because I'm going to bring the same people. Then stop when you make a delegate. I'll bring them back. Okay.
man ma bàyyi leen ok ma ngi leen a bàyyi ma ngi leen a nuyu naa leen di leen wax ne leen jërë ngeen jëf di leen wax ne dinaa ñëwaat incha allah allo ok dinaa ñëwaat ok jërë ngeen jëf have a good weekend guys bye bye ak Gambians yi si bopp maanaam bu génnee ñi koy tooñ di koy xam nga nat ne dañ koy manqué respect waaye na respect pour miin duñ ko miin foofu la kii la da laajte. Yeah, basically, is he funny? Can he make people laugh? Okay. I think you guys are taking it the wrong way. So gisee ma wax loolu mooy ñun fu mu nekk dañ bugg a kuy teg réew mi suñ kanam. Mr. Boyd, answer question, please. It's not about going on the other round. He is not jovial. We all know that. He's not jovial. And how do you know? No, Is he funny? not. Is he funny? So just answer the question. You don't see He that can in be very him. funny. Yes, he can be very funny. Okay. That he can be very funny. So fekkee ne defin bi warant na ko. Yes. He can be very funny. Okay, good. Let's move on. Alpaca, let's move on. You can be Michael, because Mom Hamnako personally elaborate on that. Understand? So Lolo, I did say that here. Someone can be jovial depending on the situation. Okay. Let me give you another example. Yen ñep sobe ngeen, right? Gede man duma sobe ya. Okay. Ñi si opa. Okay. Nañ ne ñi nekk sobe ya. su ma leen waxee ne man esa bi ma xam ak yéen esa bi ngeen xam is different di ngeen ko góob. Well, maybe new gumla, because he might show one character to you and he might show one to another in public. Okay. It's not the same. It's not maybe, because that is the fact, and I will tell you the reason why. Man maa ngi xam esa bi ñoo dem primary school ñoo daan ànda dañ daan fanaan benn lal ñoo defandoor xalel yaa ñoo defandoor everything. So Esa as a politician and Esa as an individual is two different people. Man, I know the Esa as an individual as Esa. Ñu bari Esa as the politician lañ xam. So lii moo dee nekk the difference, because in a political setup pour joxe solution, and if you are sincere doo ñëw pour nax nit ñi danga ñëw with solutions ak interest. Mun nga nekk clown comme ñeneen ñi ñoo def ekkati seen waram bay dugg na fii génn na fili xam nga wax nit ñi xaxataay ak yooyu noonu yëpp waaye ndax solve nga seen problème ndax pare nga. But they are gaining followers. They are gaining followers from that. Okay, fine. Xam nga ku nekk war naa xoolaat boppam. Nit for example su la ñëwee na la dénkamal li nga am yëpp. waaw léegi Mr. Mbodj danga ne Esa ñaari Esa la Esa bi nga xam ak Esa politicien du benn ñu bëgg nga xam nga laalal ni si ñaari boori yëpp kan mooy Esa yow bi nga xam ak kan mooy Esa politicien parce que yow dang ne ñun xamuñu Esa real Esa wala Esa bi nga xam ñun Esa politicien lañ xam bëggoon nañ nga élaborer ci ñaar yooyu lan mooy di différence. No, bu ma misquote, because li ma wax mooy nit ki ku si nekk am nga ku la xam bu baax a baax boo xam ne yow nim la xamee ñeneen ñi xamee wuñ la ko. Man tey óolu naa Esa gëm naa ko suma xarit la waaye bokkuñ parti man maa ngi doy moom mu ngi soobee man bi ma nekkee xale laa bokk doy waaye mun naa la wax tamit ne su ma doon dénkaane suma bakket ñeme naa koo dénka Esa parce que man Esa boobu laa xam. ñeneen ñi soo waxee ñu ne la Esa xëj na Esa li ñoo gis beneen Esa la ñoo gis Esa bu sérieux bi ñu ne Esa dafa jaay jànga Esa dafa def lii
Essa la waaye ku xam Essa nga xam ne Essa meloon noonu so moo tax always nit ku si nekk that they am an idea of kii ban façon nit la depending on the relationship bi ngeen am loolu laay try pour explain kii dafa laaj na Halifa mun naa fon léegi alpakas ma war a ñëw ma ne ko Halifa mun naa fon waaw alpakas ok ma war a ñëw waaw may ma Mr. Nyang sorry man maa ko jiitu Nyang can you elaborate on this we're talking about a leader déedéet no go ahead boy yes man maa war a wax Adu boy 1 second man maa war a wax bàyyi leen ma wax dem leen ci Adu waaw Adu boy come on ma ne Adu boy yow waxoon nga telu ba fekk léegi naka laati doomi réew mi ana doomi réew mi ne ko dima dégga ok alpakas ko jota bem daw xanaa non déedéet dafa am lu ma seede fii nii rek after Nyang Jaay ñëw you see politicien bul dee gaaw a jooj nit wala bul dee gaaw a jël làmmiñi nit nga dog ko réew mi ak ñoom fil def nañ fi mistake because xam nga lu tax mistake boo xam ne ñoom waroon nañ cee mun a jàngee si kii Aliou Seka mi man xamuma ko waaye am na ñi ma kool ñoo xam ne ñu ngi jógee goxam xam nañ ne kii du NPP because am na benn time ñëw na fi di wax affaire yi gerte gi ak peese bi mu wax fi ay wax yoo xam ne dama war a kool am na koy écho Nyang Jaay la Nyang la waaw Nyang ok li ma bëgg a wax foofu noonu mooy ni man ñi ma kool wasu ñi ma kool area boobu du moo chairman Kuntawul area council bi du borom dëkk bi kaas yaaral wala du chief bi wala keneen ak keneen xam nañ ne kii opposition la du NPP tey ñoom fii lu ñu waroon def tey as NPP as Sobeya supporter mooy ne wax na leen ne dëgga dafa war digganteem ak yàlla ne NPP ñoo fi ëppa doole ñoom fii seen liggéey woon tey mooy ne léegi ñun as Sobeya lan lañu war a def pour dabu NPP lii moo war nu nekk ñoom seen laajte nekkul ne ngeen fellu ko ba di ko wàccee man mun naa koo serndel kii du NPP yow su fekkee dafa am looy adresse you lying about what you're saying because can watch of course da ngeen yéen hold on doomi réew mi da ko fi adresse ne kii what you doing du jàlla no Aliou may ma 1 second Aliou may ma 1 second Aliou no Aliou 1 second rek no Aliou 1 second Aliou Mbodj wax na fi ba sona man doguma ko fii 1 second no but what you are saying coherent guide noppi nit ñi di wax there is no coherent over here am nga lan moo fi nekk no Aliou 1 second Aliou 1 second xam nga lu ma wax mooy fii kenn miskootut fi Aliou waxtaan lañ nekk yaa ma understand tey su fekkee ne Aliou gis-gisam la moo wax tey ba am loo xam ne wax na ko ma laaj ko ci biir waxtaan boobu noonu tey su fekkee ne dafa wax ne Adama Barrow dafa am fu mu téye waa wasu ma laaj ko fan la téye waa wasu waxut loolu non boy déglul fii nobody is dafa la ne fii da nga déglu yow kenn nekk si plateforme bi dafa ne yow li nga wax is wrong waxut loolu fil déglul waxut loolu dafa ne Adama Barrow mu fi am ay kàngam yoo xam ne moo tax mu gën a dëgër fii jàppale ko politique bi lii la fi wax xam nga man li ma wax dama ne xam nga man li ma wax tey képp kuy xëccoo réew mi man sama kàddu gi am na lum intérêt bu xam ne am na ko si yow comme damay tontu Adu Boy tuuti na balaa may ñëw parce que dafa wax ne moom xoote na suñ area bi di wax ne man dama wax si affaire man ñun ba ñuy wax
tudduñ affaire peese tudduñ affaire liñ lañ do wax mooy affaire fay bi xamuloo Adu Boy waaw seen wéef waaw ñun loolu lañ do waxtaanee waaw wax nga dëgg foofu wéef nag fii du fu la neex nga koy amee si région déedéet du nu la neex nga koy amee su xasee passé 20,000 jëm 50,000 rek pour nga receive ko dina nekk problème ci yow waaw because ñu bëgg a xaalis dañ bari loolu dëgg la waaw kay foofu lañ doon waxee waaye man mosuma tudd affaire PC ak nangam loolu am na ku ko proposition bi sax ma ne ko non affaire PC mosuma dégg ku ko fi complet kon foofu laa si doon tontu beneen bi si tegee mooy gis nga man yow fii ku ne xam na ne man wooteelu ma NPP man loolu ku ne xam na loolu mun na la koo sendel waaw kay beneen bi si tegee mooy man xawma la man gis nga duma dee ba pare nga mun koo seede waaw parce que dama oote foofu xamuloo ko ba pare nga mun koo seede yow yan nga dégg sa bopp la wane dama oote go xam ñu ko xam ñu ne kii du NPP lu moo tax ma ne mun naa la sendel loolu loolu dëgg la waaye fil yow su nekkee yow yaay advice Essa Faal am sorry for him baala ma waaye nga ne ma su fekkee yow yaay advice Essa Faal yow da nga foog ne nga mun a ñëw lekk nit ñi ci wax Adu Boy xam nga lan mooy sa problème thank you ñun dañ bokkut programme nga ne ñun nag ñu wax déedéet waaye doomi réew mi suma waay nga suma broda non amul suma waay nga da nga déglu waa déglu doomi réew mi ma nga doon jéem a oo waaye déglu ma waaye da nga mistake tey non Adu Boy xaar non waa xaar leen léegi am baak du ngeen jël suma programme nag daf leen dànk Adu Boy naam fii number 1 suma plateforme la right I agree number 2 Essa Faal lay support waaw waaw so pour yow lu may wénloo du yow yaa ma koy wax déedéet waxuma lu laa wénloo waxuma lu laa wénloo xaaral advice yi ngay joxe fii amul lenn loo xamante ne daf ñuy dimbale ok because of yow sa dox mooy Essa Faal num ñàkkaay wéne so advice non yàlla xam na du waa xaaral ma ñëw rek advice bi nga am da ngay dem ci ñi nga bokkal programme nga jox leen ko di nga fii su fekkee ne ni ñëw na fi muy Aliou la muy keneen la doomi réew boo ne Essa Faal la support rek doomi réew soo mënta wax lan la Essa Faal war a def ba wén mi da woon man doomi réew man maa yow ñoo bokk plateforme bi xaaral foofu laa jëm si woon man foofu laa jëm si woon doomi réew yéen ngeen ma dagg si ana doomi réew mi déedéet xaaral Aliou xaaral ma wax doomi réew mi yéen ñaar ay wax di moo tax waaw non Aliou xaaral doomi réew mi foog naa man maa yow dama day ñëw sa plateforme wala de bëgg a jaxase nit ñi ba pare su ko nit ñi pointé foofu muy bëgg non may ma rek doomi réew mi dama day ñëw sa plateforme every time man li ma la doon wax mooy ne kii lu mu wax ne yaa ngi ko foog ne NPP supporter la he is not non loolu mun naa ko koo serndeel parce que man kii xaw ma ko arrêtel man waxuma ne kii NPP supporter la yow ñaari yoon yaa ngi wax muy weddeeku yow wax nga Aliou Seck ne lii lay wax mu génn na moom ba muy wax du yéen a taxoon muy wax nga dellu waxaat fii loo xamante ne ni mu ngi bëgg ñàkk a am man mosuma wax ne kii NPP supporter la. wax naa ko fii. waaye loolu nga wax fii doomi réew mi. non xaaral ma wax li ma wax dama wax Aliou ne du mën a support Essa Faal ba pare ñëw fii di ñuy wax naka la Essa Faal di ñàkk a winee Baro da wax Baro. kon wala understand li muy defal waa Wasu. ba tax waa Wasu duñ sànnil Essa Faal su fekkee ne muntu convince waa Wasu moom programme bu gëm ba tax muy support Essa Faal jarul muy promote luy downfall Essa Faal di ekkati bu Adama Barrow man lii laa wax. asalaamaaleykum. man na defeewuma noonu comme yow fi nga xattee foofu noonu defeewuma noonu moo tax ma ne leen. waaw ok léegi sax waxtaan bi doo doon loolu waxtaan bi Njaay ok xaaral léegi ma jël suma programme. fi ngeen xattee man foofu laa nekkul loolu moo tax ma bëgg see indi ay kaat fi ngeen ma xattee dama nekkul foofu. voilà ok ñëwal fi ngay ñëw boo daanalee ña ngi daay ñëw ma léegi waaw. xam nga nu mu tuddati wolof dafay léebu ay léebu yu bëri te ñun maam moo ñu yar ñun ay saalum lañ. aywa kenn ku ci ne dafa am méthode. waaw dafa am méthode booy doxee. waaw am gis-gis boo xamee xam xalaat booy doxee. waaw comme tey man dama gëm ne comme nit ki sooy jóg pour jéem koo jëlee si place bu mu ne. war ngaa xam maanaam. war ngaa xam maanaam méthode bi ngay jaar. war ngaa xam naka ngay def ba jëlee ko ci place bi.
te loolu maanaam tey ji plateforme yi ñuy def ni am na solo lool waaye li ko ëpp solo mooy nga teel a jóg teel a fagaru teel a dugg si biir askan wi teel leen a jaay sa programme ak say bëgg-bëgg sa vision sa lépp ànd ak ñoom bañ a umpante ak ñoom jéem a miinante ma ne la loolu mooy programme tey opposition bi pour buñ fi bëggee ji wiin ki nga xam ne ni mooy président Adama Barrow parce que li waral loolu mooy Adama Barrow li miina campagne fii xam nga ñun dañ jël wosu rek tudd ko waaye man waxuma la wosu waaye lu fu wosu sax suñu area bi loolu baatam daf fi am doole. waaw léegi Aliou man dafa am dafa am lu ma bëgg a laaj Aliou lu ndaw rek bala gan gi ñëw non Aliou man dafa am lu ndaw lu ma la bëgg a laaj nga dolli wàllu ko ci sa waxtaan bi xam nga mooy lan waaw mooy tey yow lan mooy sa wareef ak sa taxawaay ci sa diggante waa wasu ci li nga xam ne tey sa xalaat ak gëm-gëm bi nga am ni Essa Mbaye Fall mun na yóbbu réew mi sama wareef mooy nit ku nekk kenn du ko dañuy wax ne nit duñ ko xeebal kiyam maanaam njëlam ndax ku ne la nga xam ngay demee marché xam nga bu baax li ma la wax kenn ku si nekk it xam nga nit ñoo xam ne nii tey boo nekkee si mbir suñ yërndoo mbooloo gis la sa xam na ñooñ dinañ sawar a dugg si loolo ngir xam na luñ seq yow si wàllu confiance kon nit su juddoo si gox nefa rek maanaam jàmmante bi muy seq ak nit ñi ak tiranga je relation be may leen jàmm xubbi seen kanam comme li waa ji laajoon waa ji si Khalifa Sall fii rek xam nga nit ñi si jamono bii ñu ne pour ñu miin la daf si am solo waaye ku si xëy rek gis la rek surtout faana bu xëy rek gis la boo demee suba non dangay waxal sa bopp non waxalal sa bopp yow kenn du la fi faana bàyyil di mbubboo faana yow li nga gëm ute naa li doom yi mi gëm so waxalal yow li nga gëm te da ngeen mbubboo faana nangam mën na ma see génne ok yow di mën na ma see génne kon soo gëmee lu nga gëmut nga ne faana yi yaa ngi ma siy boole sa bopp benn faana yes don't do that parce que man li ma waxee mooy yow waxal li nga gëm rek déret li ma la wax mooy non Aliou ma yow duñu weerante su fekkee ne non Aliou yow dama lay ñaan rek li lay war a soli waaw dama lay ñaan li lay war a soli di nga fii nii ay waxtaanu maam yi liñ lañ ñu waxoon nag Olof Njaay dafa am lu waxa nag non may ma rek may ma man politique ak man neexut yombut ok di nga man affaire yi maam yi lii leen fi waxoon nag Olof Njaay wax na lële have nothing to do with my life ak suma dund li may jëriñ maami manu la leen see génn maami seen njaboot ngay ñëw laaj leen du ma la waxaat nag noppil maami si seen njaboot ngay ñëw di leen laaj seen carte maami seen njaboot ñoo la fi teg ñu ngay ñëw sol sa essence xamal sa lépp ñëw di leen laaj seen carte yow ñu déglu de na ngeen def waaw maa ngi leen doon déglu an Baboucarr Mbodj dafa nekkoon ci topic bu important bu am important yes waaw bi mu ci nekkee man fala suma xel demoon right bi suma xel demee li tax man ma bugg a intervene looloo tax waaw ñëwal dama foog ndax ne tey the most inspirational African is Tarawale of Burkina Faso mu neex mu naxari nga bugga ko nga bañ ko nga bugga coup d'état nga bañ military Tarawale is the most inspirational African ndax ñun ñi fi nekk mun nañoo d'accord ne he is one of the most sudut the most ñu ne one of the most inspirational African amuloo dëkka boy dem nit ne bugguma mel ni Tarawale bugguma def suma dëkka ni Tarawale amut yes wala bëriwut gannaaw loolu ndax Tarawale is funny the answer is no yes it is funny no he is not funny xam nga lan mooy funny Niang Ndiaye xam nga mooy funny la ñuy wax waaw déedéet maa ngi ñëw lu ma miin waaw ok tu taxawee ci plateforme ci yow waaye am na ci ñoo maa ngi ñëw waaw ñëwal waaw ok delivery am laa wax ni moo deliver su taxawee ci plateforme di wax su dee interact ak nit ñi he is not the one that make people laugh he appeal to your intelligence xam nga ñaari façon intelligence am
emotional intelligence. No, but dangay call maa bu ngi nekk ñëw. ci waa xaaral rek di si waxtaan lañ nekk waaw doomi réew mi foog ma daaneel li ma bugg a wax. den nga mun a ñëw. waaw ok yow man maa ngi develop. waaye mayuloo ma develop. dama ne. waaw soo xoolee Ibrahima Tarawale he is one of the most inspirational Africans. amuloo dëkk booy dem. nit ne la bëgguma liggéey suñ dëkk ni Burkina bëgguma mel ni Ibrahima Tarawale ñun ñu d'accord ci loolu. then ñu ne his mode of delivery is not comical. He's not a funny person. Personality am funny wut. Right. Because suy waxtaan ak yow, he is not appealing to your emotional intelligence. He is appealing to your senses. Gis nga moytul ma politician boo xam ne daf dee relate ak sa emotion. Politician buy relate ak sa emotion rek xam nga lu moo def. mu ngi la play as a fool because fi moo connecté yow feelings moo fa nekka. Okay. But ñun ñu bari loolu lañ bugga because loolu la ñu ooyee feel good. I disagree. No maa ngi ñëw. waaw dama develop rek de. What do I wax point yi ma disagree ak yow rek pour bu ma see élaborer nga mën a understand lii lay def rek continue. Okay. ñaari façon yi delivery moo am in public speaking. Emotional delivery. Right. ak logical delivery. Right. Logical delivery léegi daf la naxari. waaye soo ko xalaatee moo gën ci yow. Right. Emotional delivery dafa mel ni ku laa jox drogue. Right. da nga feel good. Right. So maa ngi dégg Halifa funny wut. And Alcapas raised that issue. Why? Don't muna gis delivery Halifa as something funny because he is dealing with a critical and important issue. Benga hamne bugud lu funny fofu. Sa affaire dapas la wax. Sa affaire lopitan la wax. Sa affaire domi dem backway la wax. Sa affaire failure rate in exams la wax. Lolu du lu nit wara re. But am na politicians yoo xam ne ay léebkat lañ. suñ nekkee ci mbooloo dañ dee easily relate ak mbooloo mi waaye njëriñuñ mbooloo mi dañ leen reeloo dinañ mën a relate waaye li nga xam ne moom la mbooloo mi waroon a jëlee si ñoom deliver wuñ ko. So man loolu rek laa bëggoon a wax based on li ma déglu ci Alcapas ak li Baboucarr Mbodj bëggoon a explain affaire Halifa but I think he didn't really bring out what he could have. Wow. Yeah, he's funny. Funny to a point of comical. Well, okay. Now, okay. Anang. Well, okay. Man funny bi may wax ayo funny bi ngay wax. Man bëgguma yëfi naxel. Man du may naxe. Te man mun naa link ak anyone. Ku ma bëgg a waxtaan rek mun naa ñëw ci sa environment pour ñu waxtaan ci and you will feel comfortable. No, loolu ak funny no, don't do that. Dama ko doon def nga na ma xaaral ba ma daaneel. So xaar ma yow itam ba ma daaneel. Don't do that. Waaw jégalu na. Waaw. Léegi doomu aadama bi especially if even 3 people so nekkee ci seen kanam dafa am environment boo leen di supply boo xamante ne da ngeen ci ànd te dëgg tax liggéey bi ngeen bokk tax ok loolu njiit moo koy man di nga Donald Trump hate him like him léegi-léeg daf day crack a jokes Barack Obama hate him like him daf day crack jokes. The best leader mooy kii crack a jokes have nothing to do pour li nga war a def ak li nga bëgg a def ok waaye nit ñi du na da nga ñëw de leen command dafa am yenn body language yoo xamante ne it represent a command it did not represent communication boo yaakaaree ne sa làmmiñ bi rek mooy connect ak nit ñi even sa body language bi it communicate with the people am na ñoo xamante dañ lay gis ñi taxaw rek dañuy gis ñang njaay rek
just like ning lay déggé ci kini ci sa voice ni ngay lay outé say cadeau amna ñoo xamné mu ngi leen di attract dégal okay right légui nak su fekké né yow mënu lo won lolu tay okay dina la jox ben exemple tay bo waxé doomi réew mi wax nit ñi ñu bari ñang jaay la ñuy gëna bëgg dégg dañ doomi réew mi okay so amu don ki kaddu gogu nonu ak ni ngay wacc te yangé kaf ak nit ñi yangé rek nit ñi way tay li mëna connect ak ñang jaay mënu koy connect ak Khalifa Sall li mëna connect ak ñang jaay non lolu yépp ak lo mënta tegitam dafa based on emotional because most people okay bala ñoo ñew ci logically you have to connect with them emotionally. Then you bring them up logically, because by that time they already stay to listen to you. You cannot bring logically without emotion. So you have to balance it with people. Right? Why? So for transmitting bingi la ci Khalifa Sall ndax amna ko Gambian bo ma laaje mala am ko. Dega nga wax doomi réew mi. Right. You need a balance between emotional intelligence and logical intelligence. Why? Yena ngay jaawarle being approachable and being funny. Xam nga so waxe is he funny? Lolu utena can he attract people to talk to them? So yen fi ngeen don waxe man silima diglu alkapas motax ma wax de. Right. Daf non ne the Khalifa dafa funny. One need not be funny to have emotional connection with people. No, what we look indi moy ndax amna chemistry because mu ngi don joxe example like comme Donald Trump nu moy kete phone call wax supporters sami na len daf len nangam and don't hesitate to do it. Mu ne ndax Khalifa Sall mu ngi am connection bu mel no example la don joxe motax mu bring it down to funny. But the real question was na Khalifa Sall amna that connection comme ni Donald Trump ame connection ak supporters sami ba nga xamantene bu len santé dara they will just get up and do it without hesitation. So why am nga ñaan ñooñu sax bobu benen topic la so len bëggé jaxase du mëna dem Donald Trump dafa melni ngeen baal ma rek si wax bi dafa melni Baye Fall ak sérignam because Donald Trump façon yi nit ñim dajale so len profile li ci ëpp yépp du gom Donald Trump la but no, I talibé in the sense ne the hate they have Donald Trump articulated ba nga xamne lolu moy sen connection ak mom so it has nothing with being funny. No, come on, ma ñang jaay duñ dé jubo ci politique mon démocrate la man républicain la so continue. Waaye am nga dégg bi mom dégg la rek Donald Trump géttal la démocrate xam nga dëgg républicain bi duñ ma nek Donald Trump géttal la ñu bëgg ñëwaat Aliou wa ñu wax ko rek su ñëwé mu déglo mu ñëwaat fi déglo rek Aliou waaye bay ma génnaat ci Donald Trump ma ñëwaat ci Khalifa waaw ci mbir mi ñu doon wax mooy Gambia right ñu bari when it comes to political communication right te loolu tamit dañ suñ koy wax dañ war a wax ndeysaan is the level at which the Gambian is average Gambian bi so someone like Barrow can connect to Gambians easily because of the communication strategy he uses for them. Amalut len jeriñ communication am nit ñi amalut len jeriñ because juralut len dividend. Why? Mom mo gëna relatable to the average Gambian because of level bim aga di communicate ñom why njeriñut len. Right. So is he an effect? Adama Barrow is nakala ko hate sa? Why nakala ko hate chat. No, muna Adama Barrow dal ku muna communicate la so your communication bi nga wax ni so approval nga ko sawaji. No lima wax moy Khalifa He's Sallah a good communicator. No, he's a good communicator relative to ñimo waxal. Kon momit ay talibé la am. Target audience bi. Target audience. Wa ko talibé rek yow ñang nak. Target audience si Adama Barrow
moom la ñun ay talibé lañ de Baye Fall lañ ay Baye Fall nga ndigal rek ngeen a topp ndigal jëfe la ñun moom ndigal jëfe la talibé ma astafula yang feel more serious bàyyi lañ dagu ko gis nga audience yi Adama Barrow la ñoo mun a gën a relatal dan Halifa waaye Halifa leen gën a amal njëriñ dan Adama Barrow but unfortunately fi Adama Barrow di communicate ñoom mu ngi leen a jox di feel good feeling Halifa joxul leen di feel good feeling mu ngi leen a mun a wax what time it is but unfortunately moo tax ma ne category Gambian bi average Gambian bi Adama Barrow lañ mun a gën a diilal waaye what is in it for them Halifa moo ko because Barrow mënut leen a jox what is in it for them because amewut ko ñang jaay waaw yow fi nga waxee doonu ñun waxewuñ foofu waxal ak moom yow fan nga wax ko yow fi ngay waxee ok ñun fi ñoo waxee mooy ne Halifa Sallah he's trying to win the presidency in Gambia for 40-something years man dama believe ne ñoom seen kàddu la wala idéologie ak lu mun a doon their message is not going through. You did this for over 40 years. Change strategy. Too late. Exactly. Problem of doy. The type of politics being is in the country, the average Gambian does not want to. Absolutely. Bro, d'accord na wo duñ ci am le fi kan mo len wone doy patila no let's not go there ñaan na la buñ dem foofu Madi waaye yow li nga wax nu dafa doy waar de soo de nekk di nguur over 40 years so affaire du ko turu rek da nga war a retire mbaate nga bàyyi àddina du noonu but how old are they now? No, it's not about them. It's an institution. It's an institution. DOI is an institution. It's bigger than Halifa. It's bigger than CDF. Exactly. Why? Dakorna ak yow lena. DOI is the second oldest party in Gambia apart from PPP. Yeah, that's right. That's true. If they are doing the same thing over and over and getting the same result, they need to have a diagnostics and see how to do a U-turn. That's where I'm talking. That's what I'm talking about. Wow, so malaje and man dama de buga jox nar bi horomam. Okay. Halifa ak DOI Gambia daf len wara jox sen gedda. Politique ñaari façon mo ci am. Ko xamne whatever it takes to get to wherever it needs ñu def lolu. Ak ko xamne dafa gom ne nit ñi deka bi doomi rewi ni lañ wara mel. May nuñ ndax 10 doomi réew mi lañ ceen ci at ñoom si process lañ nekka so ñoom politiguñ jos pour am nguur dañoo politique pour am nguur ak doomi réew miñ bugga nit ñi mel so DOI is an institution that wants to educate, empower, enlighten, then rule. Dafa bugga educate, empower, enlighten, mu door la rule. Wrong terrain. No, Mayma. Wrong train. That's a wrong train for Gambia. Wow, wrong for me and you because afa am lu angale di wax. Why wrong to you and you? Baykat bi nak. Wow, ma ngay ñew. So len ma Mayma daal wrong in the sense ne am na politicians yu bari the end justifies the means. And Halifa doesn't see Gambia as a means to an end. Lolo tax yen ngeen ne wrong terrain. But Halifa is in the right crusade based on mom lim buga ak lim gom. Halifa, you can see him as a loser sudeme election. Halifa doesn't see himself as a loser sudeme election. Because fim buga dem is a process. But to many politicians, it's a means to an end. Mota fen gi bari fi, tapale gi bari fi, pour am voting it ni. That's not Halifa. Even though I'm not DOI. Gerbal ma aha. Jerejef. Nyang yow li nga wax be pare sax man la munta understand lan nga wax. Wow, because dafa sophisticated. It's not sophisticated dara. Sophisticated dara. Yow li nga wax fi ni.
ñang lim wax ñun understand nañ ko. Wa understand nañ ko. Lima wax yow understand lo ko de. Understand na ko way. Dede dama no understand na man understand na ñang adu bala nga ñew adu mu ne understandut ma ba pare legi mu dede dama ne ñang bala nga ñew fi dama ko wax mané Halifa and Esa sen style of politics is kind of different. Man Halifa yagana ji politics but he didn't transition himself to Gambian lifestyle politics. Lolu mota buga gene Gambian bi lolu mota munta make inroads. Wow, because yen xam nga malo ngeen xam waxuma yen as NPP de average Gambian bi malo t-shirt ngeen ay retail politician. Wow, way dama la wone ñang ñun ñoo ñeka gom Halifa movement educational movement am. Waaye ñang Halifa no mo politique dama ne his style of politics. Da nga gom educational movement am. Wana man nekuma on doy. Doko muna gom be pare ngay nekk ci li nga nekk. Dama ne man ma tay dem ci benen parti bu demul fenn. Jërëjëf waay mom parti bu interest nga xool. Parti bu demul fenn man na tofu di yow interest nga xool xam nga dang ma ne da nga gom interest man interest kenn mënu ma defal dara. Mr. Jang lolu it would be very unfair because yow tam fi nga tok nga endorse you. The last election. na leer de xam nga man sooy wax ci suma man. Sooy wax ci man rek dafa wara leer. Fii laa toog ma endorse UDP dégg la. Exactly. Waaye déglu ma rek. Dama endorse UDP for an election. Nay leer. Yow UDP nga ñang bel UDP. No, but what I'm saying, if you're that convicted with PDOIS, why endorse UDP? Yow ma dégguloo lim xam nga tamit waxtaan. Okay, no, Daniel, Carlen. We're not going to do this here. Okay. One at a time. So ngeen ko laaje su yu wax nañ ko ala mu daanel den keneen ñëw mu ngi wax ci NPP yeneen koy wax ci yeneen parti so alawante leen so ñang dama leen si biir wax bi dama leen njëkk wax ne even though I am not a supporter of DOI I know what he's doing and I respect it moo tax ma ne leen Halifa is into politics and he don't see it as the end justifies the means. Dama la wax lu set de gis nga nit ki suy wax rek déglu leen ko di ngeen mën a gis lim wax. Dama ne Halifa is in the politics for the long haul. Politicians yu bari in Gambia today they do what's called the end justify the means. I will do what it takes to get what I want. That's not Halifa Sallah. And that's why he has been consistent over the years. Having said that doesn't mean I support him, but I respect and adore his sincerity at Gambia bimbuga ak fimbuga yobu Gambia. Yeah, but your linky bowling and he is not a loser. He is not a loser. He's a loser. They dang ma like lu tax manela du loser. Sumala he's not a loser. Why is not a loser? Halifa is not a loser because Halifa is in the game of transformation. Bugana win election de. Deklul, Bugana win election. Why the Gambian he wants to rule is not the Gambian he ekchi gele gele. Mayma. Halifa dafa am vision of Gambia. Ak the Gambians he want. Gis nga nit danga am nawle. Halifa dafa bëgg rule ñoo xam ne dafa bëgg nekk seen nawle. Bëgguta nekk nit ñoo xam ne daf leen a jël. Waa léegi nag ma laaj la Halifa bëgguta rule ñi dawal gele gele. Déedéet déggula wax bi de. Non damay laajte de. Man damay laajte de. Halifa déedéet li ma wax bi ma tuddee gele-gele li tax ma wax gele-gele bëggut a jël nit ñi ñu leen a eb ci kaw gele-gele ñuy wër muy leen a jox t-shirt ñuy lekki benn cin moo tax wax suñ ko dégloo rek dégga ko waaw so the point I am trying to say is Halifa dafa bugg a rule Gambia te ci diggi xolam daf ko bugga li Barrow bugga na ko de waaye buggut a def li Barrow def pour rule Gambian dafa bugg a empower Gambian bi door ko rule nooy empower Gambian moo tax mu ngi educate ba pare mu ngi eete at the same time where he wants to this is the difference this is the difference xam nga tamit ñu ne naar bi dañ ko war di jox xoromam I am not a supporter of DOI but if I were to write the autobiography of Halifa, I will give him more credit than any of these politicians in Gambia. Okay. Why? I am fair to everybody. Why? Okay, somebody say why. Huh? Why? Somebody say why. Luther, Halifa never got into politics to better himself.
his family. How can you prove that? How can I prove it? Yeah. Xoolal bi Halifa duggee politique ba tey. 2016 coalition bi. non may ma rek ma ne la bi mu duggee politique ba tey. won ma benn nit ak turi benn nit koo xam ne Halifa jël na ko defal ko because of moom jege ñaateem xaritam o mbokkaam amut. waaye bu ko defoon itam defal na dugg na si loo xam ne. anyway dinaa leen ay because man. non allow leen ma rek. Ñang Njaay ok di nga bu ñuy tagg Khalifa Sall itam. ñang du daw. non Ñang suma waay la Ñang dawut fen. déedéet doomi réew mi kañ. waaw bu ñuy di nga dama bëgg bu ñuy tagg Khalifa Sall itam. non tagguma ko de. man dama ko waxal li ma ko xamal taga mooy ngay embellish man embellishuma Halifa ki ma xam te votaluma ko last election waaye votal naa ko before 2016 yes kooku laay wax waaye waxuma pour gën ko magloo o magal dama wax li ma gis ak li ma xam ku dee ak sa bàmmeel man li ma naka dara waa doy dañuy ñëw fii tey seen xol sedd si li ngay wax si affaire yi doy rek man loolu moo ma métti fi mu nekk nii. gisuloo mu am 300 coins. doomu réew mi man ci man Ñang Njaay waxut fi dara. dëgg la. waaw ok Adou Boy xaaral Adou Boy moo waroon a ñëw alors ne Adou Boy mu ñëw ba xam moom fu muy fir. gis nga Ñang Njaay wa de. waaw xaaral waaw ok alawal Adou Boy mu ñëw. ok Ñang li mu wax waaw opinion nam la wax waaye Halifa I see ne he failed more than what he has achieved déedéet non man woo ma pour fen no because Ñang Njaay nag doo mën a wax ne Khalifa dugul pour fen ba pare nga bëgg a wax ne yeneen politiciens yi déedéet suñ ne dugul pour fen waaw on record xam nga leena moo neex ci record bi Halifa dooree politique man maa ngi wax te duma dooy waaye bi Halifa dooree politique ba tey waaw génneel benn dige bum dige ne dina ko def miin fii laa sawar na nga woo ma si wax kay wax doomi réew mi bàyyi naa la làmba ji te yow dootoo ko defati Ñang Njaay Khalifa Sall nama naa la doomi réew mi doo may Ñang Njaay waaw jëlal waaw Ñang Njaay da nga dem ndax yaa ngi fi bro man duma dem man doomi gaynde Njaay du daw déedéet man laa sant duma daw mukk ma ne bul dem foofu non lu ma miin duma daw dara du tànga ba ma daw waaw ok waaye na boo ne dem doomi gaynde Njaay la nangam yooyu noonu I don't want to hear that doomi gaynde Njaay la bro léegi nañ bul gaynde Njaay la duñ ko bañ Njaay la sant sama Ñang Njaay woo boo ko mënta tontu rek bàyyi ma ko xam nga Ñang Njaay yow lan lañ mën a wax ci Khalifa Sall lu mu fi wax diggee te dafu ko loolu la non mais dadi el rek mais ko na dadi el la tudd non dadi el Khalifa Sall lay jàppale fii du wax ay non man maay wax ak Ñang Njaay right now man maay wax ak Ñang Njaay jërëjëf waaw ñëwal après ñi wàcc si suuf gars yi yàgg nañ fi ëlli woon fi dadi el ak ki si topp ni ñëwal Ñang Njaay yes yow da nga ne Mr Mbodj itam mu ngi fi acca soppotuloo doy déedéet waaye nga bëgg a raxas fii ni Khalifa Sall non raxasuma ko de non ankay da nga ko raxas dama ko seedeel boo ma ne da nga waaye seede bi nga ko seedeel Khalifa Sall ba mu duggee ci politique ba léegi ñun fi la ñu fekk Khalifa Sall non wuyu leen ma bu leen yàq waxtaan bi yéen su ngeen mënta wax lu Khalifa Sall diggee te defu ko bàyyi leen ma wax ko xam naa ci yu bëri waaye ma jox ci Ñang Njaay benn boo xam ne ñun ñëpp yàggu dara ñëpp koy seet foofu laa bëgg a dem moom doomi réew mi waa ñëwal Khalifa Sall ci boppam ñoom ñoo convince the Gambian people in 2016 yaa ngi dégg ñoom biñ ñëwee number one déglul Adama Barrow dafa taxaw outright mu wax Gambian yëpp de dégg Khalifa Sall by all means
wartoon a get that coalition dem naan dama nekk a parliamentarian daf ko war na jaral lu nekk mu tekki lay abakanam comme ni ñeneen politiciens yi nga xam ne dañ bëgg they are patriotic to their country Halifa Sallah man ni ma ko gisee mooy ne he is selfish parce que lim after boo xam ne man am going to the parliament nanga na yow parliament ba nga fa nekk ba léegi lépp ban bil nga fa oote boo xam ne daf ñu jëriñ ñun dip siñ MPC si boppam liñ active ci during the tenure of nga xam ne all those time Halifa Sallah was in the house man gisuma fa mu ko fayte musuma gis Halifa Sallah di ëkkati gémmiñam di wax into the natural resources yi am ci réew mi mu xeex ko ñi dégg ko mu jëriñ ñu askan bi man gisuma ko dégguma ko fenn soo fi bëgg a nekk ni tey nga ne da ngaa taxaw di raxas Halifa Sallah soppatuma Halifa Sallah wa at the same time Halifa Sallah lu mu def Halifa Sallah defut Gambia naada waaw jërëjëf ñaa ma tontu naa nga tontu non may ma tontu ko rek nga den nga ñëw li ma ko bëgg a waxal xam nga soo ne Halifa Sallah danga ne doy soo ne 2016 danga ne coalition soo ne doy dañ am seen agenda soo ne coalition ñëpp dañ tege seen agenda yi boor ñu am luñ d'accord kon loolu mënut a nekk criteria booy joojee Halifa number one maa ngi ñëw de number two co-equal branch of government mooy legislature mooy judiciary I know that executive bi so Halifa su demee si co-equal branch of government he is still serving Gambia equitably xaw ma nag fu sa xalaat toolu de waaye ku dugga ci co-equal li tubaab di ooyee ñoo em ci doole kon foog naa ne su demee si legislature bi dafa mel ni mu ngi ci biir government bi ba tey once again I am not doy waaye ñun Gambians si dafa am lu ñu war a xam politique yi Gambia dafa nekk into a coma because Gambian bi dafa nekk si tribal affinity regional affinity ak politics of personality because of loolu Gambia mënuta am the best and the brightest of her sons and daughters to lead the charge to change this country fekk Socé Paul Olof Saraxule nekkut suñ xalaat fekk Badi Bunka ñoominka nekkut suñ xalaat doom yi gën ci biir réew mi duñ nekk doom yiy wecci dëkk bi waaye doom yiy wecci dëkk bi mooy doom yi mun a identify jërëjëf dégg naa li nga wax waaye man ba léegi waaw ok léegi waaw ok léegi nañ alors who's next Mr. Mbodj waaw da nga ci am kàddu waaw man daf ma jaaxal dafa mel ni kii dëkku ci dëkk bi kan Madi waaw lim laajte yëpp waaw suuf si Black Sand bi kan moo ko njëkk a tudda parlement du Halifa moo ko njëkk a laajte ne li ñoo waxi si réew mi yëpp fan lañ ko binda ak fan la xaalis bi dugga kan moo ko njëkk a laajte du moom waaw du ma wax waaw maa ngi koy nangu am ko njëkk wax non mutal rek ku boo waxee ba pare rek mutal den Mbodj bu jaaxalee keneen ñëw ñoom Gambia moo ko njëkk a laajte te mu ngi continuer di ko laajte saay bu nekk saay boo déggee mu wax waaw ko dee tudda waaw gis nga ñun dafa am lu ñu sonal mooy ne so waaw Mr. Mbodj da ma bëgg a wax ne Halifa Sallah xamul Black Sand boobu noonu fan la dugg kenn mënu laa wax fan la dugga ak fan la xaalis bi dugga parce que leerul benn tey waaw ok all right continue muy taami jaame muy taami rek ok nga ne Halifa Sallah dafa selfish moo tax liggéeyalul government waaw ma laaj la leena yow bi ñoo politique si 2016 agenda bi lan lañ jaayoon nit ñi jël place yëpp dañ taxaw wax ne man duma jël place foofu la contre Halifa Sallah nag exactly non mais ma rek dama la laaj dëgg la naatu dëgg la we listening ñëpp a ko wax kii ma di mutal sa mic bi léegi rek nga ala ma après waa dëgg la ñëpp a ko wax waaw
parce que ñun dañ ñëwoon pour wecci dëkka ñëwul woon pour feesal suñ poos ok te pour wecci dëkka ku si nekk dafa am loo war a def ak foo war a dem right léegi Halifa su waroon a nekk vice président waaw dama la jox exemple rek waaw te mosuñ ko offer dara sax de waaye su ko waroon a nekk right yow yaa ngi doon jongantee Baro ne da nga bëgg a nekk président léegi nga war a nekk vice président te seen gis-gis bokkut kii saway aro ku dugg rek na nga miwut sa mic bi kii mu ngi wax nga alaaw ko mu seen gis-gis bokkut lenn moo leen boole woon pour réew mi dem kanam ñu seet naka lañ fay génnee jaame pour réew mi dem kanam ñu ne kii nekk président bàyyi leen ko mu nekk président mu tànn nguuram goo xam ne dina mun a liggéey kenn du ko sonal ñun ñi nga xam ne yeneen politicians ñun ñu dem parlement loolu la Ñang Njaay doon explain foofu mooy beneen banqaas bi nga xam ne moo ema nguur doole ñu ne ko ñun ñu dem fii nii ndax ñu mun a wecci luwaa dëkk bi li sarta yi ñu yàq ñu mun koo wecci nga xam ne ñu jógee foofu noonu waaye sarta yi ñu yàq pour ñu mën koy wecci du ko mën a wecci te jëlul place naka la koy weccee te jëlul place non bu jëloon place naka la ko mën a weccee sarta yi parlement lañ ko doon weccee non sarta yi parlement lañ ko weccee waa dang ma laaj waaye dang ma laaj nañ waxtaan rek dama ne ñoom Khalifa Sall bi ñu dajee daf seen coalition fi ñu waroon a njëkkee mooy ñoom nañu jël place nañu wax ne nañu d'accord si ne bu ñu gañee Khalifa Sall day nekk moo xam lu muy jël speaker of the house wala mu dem si justice department bi comme lawmaker la wala moo xam waaye ku si nekk si ñoom na am responsibility bu mu teg boppam nga jël place su ngeen toogee seeni ndaw ñooy dem ci local government bi campagne win assemblée bi ngeen indi ko teg ko ci seen boor ngeen contrôle the assembly at the same time su ngeen isee bill nara sanse réew mi su ngeen bill bu ngeen isi seen assemblée bi ñoo fa nekk dañ koy approve bi ko xam nañ ne du ngeen dugal réew mi ci lu koy yàq ok Khalifa Sall fii lañu waroon a njëkkee waaye ba ñu bàyyee foofu nag ma ne doomu réew mi yow ku neex nga de neexuma de ndax li ma wax enoon maana wala enoon maana man politique uma waaye dama xam ne ñun ñu nekk si plateforme bi buñ dajee tey ñu ne nañ Adama Barrow nu mu yoree nguur gi du noonu neexuñu bu ñu waxtaanee ku ci nekk indi lam am ñu daje fi ñuy njëkk a dooree mooy ku ci nekk bu ñu gañee kii day nekk lii kii nekk lii kii nekk lii ñu d'accord si loolu bu ñu demee ci Gambien yi nag ci waa réew mi ñu jox ñu réew mi ba pare ñun suñuy ndaw ñoom ñooy tasaaroo ci local government bi ci local election bi tasaaroo ci biir dëkk bi ñu falal ñu suñuy assemblée mu nekk full package ñu ñëw teg ci réew mi ñi Khalifa Sall lépp lu ñu yaakaar ne lu baax ci réew mi la buñ ci waxtaanee ñoom ba d'accord ci bu ñu ñëwee ci assemblée seeni ndaw ñoo fa nekk seen supporters lañ représente waa UDP yi Ousseynou Dabong fi waa Doy yi Khalifa Sall fi waa NRP kii Amat Bah moo nga fa Adama Barrow amul problème parce que amul supporters moom Khalifa Sall ak Ousseynou Daba ak ñoom Amat Bah ñoo doon ay supporters am ñoo koy dëgëral kon du leen sañ a bañal ñooñu bu ñu xaatimee loo xamante ne day yóbbu réew mi ci kanam assemblée bi ay seeni supporters lañ ñoom la ñu fal assemblée ñooy doxal loi bi buñ ko isee ci assemblée bi rek ñu passal leen ko mbir mi amul xaaral ma dem te ñëw fii Khalifa Sall yaakaar mooy fu ñuy bañee ne duñ jël place na keneen jël déedéet man foog naa ne maa ngi doon di la understand ndànk because yéen politique mooy njëriñ sa bopp ba pare door a njëriñ nit ñi. non man maa ngi doon a understand te foog naa comme que yéen nu ngeen gisee politique. te man ni ma gisee politique ne mooy. nit ñi nga war a njëriñ nit ñi ñoo war a jiitu ñoom nga war a njëriñ loolu mooy politique. non politique mooy yow li lay jëriñ nga yóbbu ko ci ñu mën a jëriñ mooy Khalifa Sall moom liy defee réew mi daf ci war a jiitu mooy muy jël mu nangu ne buñ ko joxee réew mi dana ci def kéemte lay kàttanam jël place am
dafta liggéey bu mucc ayam waaw non déglu leen Halifa Sallah li ko Gambia sant yëpp ndax def na ko ndax defu ko li ko Gambia musa sant yëpp non man moom booba laa jëkk xam nga ne daram du fi rafet moom yàq daram rek laa fi nekke waaye doomi réew mi yow lu tax nga ne suñ la laajee daram du fa rafet lu tax because da nga ko against ndax because da nga ko xiif ndax non waaye lan la def yow ba tey yow waxuloo lan la Halifa Sallah def li nga xam ne lii mun nga koo joxoñ ne lii la def because yow lay wax nii non may ma rek yow lay wax nii yow according to yow lay wax nii yow yaa ngi wone ne Halifa Sallah opposition nga yow ma foog na opposition nga waaw ma foog naa ñun fu mu nekk suñ liggéey opposition mooy ne ñu jéem a seet ñun ñëpp naka la ñoo liggéeyee instead ñun ñëpp ñu bokk xeex baro waaye dafa mel ni yéen non waaye bu ñu xeex baro ba li leen dal ci yéen boy di coalition boy si du ngeen ma nakati nak ngeen ma 2016 du ma nanguwaat ngeen groupe dellu ñëwaat yow ñun naxuñ la 2016 de ñun naxuñ la de yow li nga laajte woon moom lañ la jox bi nga bëgg sa xol moom lañ fa génnee nekku ne dañ la nax de yow bokkuloo ci nax de yow ki nga bëgg si sa xol mu Yaya Jammeh moom lañ fa génnee 2016 yow loolu mooy li la métti ok ñaareel ba doomi réew defar réew mu ngi dooree ci fi Halifa demoon te mooy National Assembly foofu la defar réew commencé because ñooñu réew li koy defar mooy luwaa yañ fay teg number one xam nga yéen waa doy yi laaj du leen Halifa Sallah def dafa métti wax na doomi réew mi kii wax na la dégg de because lawmaker yow jàppal man dama la mere dama xaw a jalo tuuti parce que ñëw nga fi tagg waa doy yi non tagguma leen man dama nekk nit koo xam ne dégg fi ma fekk la maa bàyyi thank you mooy ne doomi executive mooy kii execute lan nga execute loi dafa am ñu ko liggéey kon nag ñooñu sax ñoo ëpp président doole parce que ñooñu ñooy bindal loi yi président di execute président mënut a génn ci loi yooyu ak lu buga kon the most important part of our governance architecture is the parliamentary waaw li ngeen wax d'accord naa ci waaye gis nga assemblée bi xam nga luñ man defar loi bi rek lañ man bu Halifa Sallah nekkoon tey minister of justice moom mooy enforce the law fa force lay doon te kenn mënu koy tere force that law mu nekk ci réew mi xam nga seen waxi yi di waxi Halifa Sallah yi ngeen ma bëgg a indil du ma ko nangu Halifa Sallah mënoon naa dem toog minister of justice because xam na yëfi loi parce que si lay liggéey waaye léegi doomi réew mi léegi nañ leen delluwaat back to 2016 right 2016 like agreement bi woon mooy dañoo xeex ñun ñëpp ñu bokka boole suñ doole ñun ñëpp ñu xeex président bu fi nekk ndik lum nekk di def lum ñu nekk di def léegi ñu xeex kooku noonu may ma rek ñu génnee kooku noonu after buñ génnee kooku noonu waaw léegi waaye balaa ñoo génnee kooku noonu balaa ñoo teg keneen dañ agreement bi mooy kii ku ñoo indi su kuy dafa toog pour 3 years ñu génn kooku that mean kooku du politicien bokkut si du bokk si benn parti dañ ko faa indi mu nekk nit ki nga xam ne dafa nekk pour 3 years after mu génn ñun politicien yi ñun ñëpp ku nekk ñu delluwaat back to suñ position ba pare ñu demaat back to politique ku win kooku ñëw toog you know fooguloo ne Halifa Sallah su waree dellu ñëw liggéeyala government boobu noonu fooguloo ne dat foofu la ñu rongee foofu la ñu playé game foofu la Halifa Sallah deful dara li nga xam ne dafa rong Halifa Sallah musta niki ñang jaay lu mu wax Halifa Sallah defut dara billahi defut dara li nga xam ne wax na Gambia ne dinaa leen taxawal fii te taxawut fa loolu musta am xam nga nit ki ak noo ko bañ waaw waaye nit ki noo ko bañ non fii affaire mbañal ne ko fi non xaar leen man bañ ma wax lii rek waa ñëwal bu Halifa Sallah ni mel ci politique Gambia dafa mel ni Messi ni mel ci football waaw man loolu laay bañ a déglu rek ida daf la kata mbaa daf la score waaye doo mun a wax ne mënut football yes you are right exactly dëgg bu wér ki nga wax ba pare doomi réew mi ñu ñëw ci parlement boobu ngeen wax bi gaay ñëwee ci parlement bi in 2017 waaw
bi Adama Barrow njëkkee isi trox yooyu noonu ne daf ko jox National Assembly members yi waaw Halifa Sallah ak PDOIS ñoom rek ñoo taxaw ne duñ jël moto kay xaaral ma dooral leen beneen yar bu saf sap di nga booba Halifa Sallah mun ci assemblée bi Adama Barrow maye ay trox ni laaj ko fan la jógee mu ne du ko wax Halifa Sallah ci assemblée bi la nekk mënoon nañu daje na ko Adama bu ñu fontoo nag doo mun a indi yii ba pare ñuy laay laaj noo xaar leen ma rek du ngeen Halifa Sallah du ngeen fi ñëw fii wax fi doomi réew mi mukk lu ngeen di waxee na Halifa Sallah daf na lay yoon booba mu ngi si assemblée bi yéen mu ngee defar loi bi si réew mi waaye dama mooy ma daane waaye ma daane 58 damay wax understand man just dama ñëw rek xam nga li fi ñanjaay wax rek laa ñëw di dëgëral waaw biñ jógee si trox yooyu noonu waaw still ñu ñëwaat di leen a allocate lands waaw Halifa Sallah ak PDOIS ñoom ñu ne duñ waaw léegi allocate lands yooyu dañ ko defoon constitutionally wala dañ ko defoon ñoom ci seen jos bi maanaam delloo njukkal no just amin moo xam daal delloo njukkal lañ ko def waaye doy ñoom jël Halifa Sallah xeexu de moom daf na du jël waaye intro mu ne leen lii du constitutional wala lii constitutional da koy tere moom duy xeexee noonu waaye lam ci war a def na ko ba pare den ñetteel bi mooy waaw bi Yakumba Jaiteh ne pour ñoom members of parliament yi pour ñu lewal leen xaalis right Halifa Sallah moom moo taxaw ne loolu taxut ñu ñëw fii right mu nekkoon ne hot debate ci National Assembly bi ba loolu ñëwut antu xanaa boobu man dama tukki woon wel yaa xam foo nekkoon yow doore fulu dara understand nga then fi ma daanelee mooy 1997 constitution bi nii bi gaa yi ñëwee di propose ne dañu war a am constitution bu ees right Halifa ne leen constitution bi nekk fii nii balaa ñoo jël xaalis gu bari di ko spend waaw nañ leen xool constitution bi li ci baax ñu bàyyi ko fa li ci baaxul ñun ñu génnee ko parce que ñun waa parlement mun nañ koo génnee waaw loolu moom danaa ko jox loolu moom dégg naa mu wax ko waaw su dee dafa am entrance clauses yoo xam ne nit nañ pour ñu change ko ñu yóbbu ko référendum askan bi génnee ko ba mu waxee loolu gaa yi Halifa Sallah mu ne liñ doon wax yëpp ay pexe la rek moom moo ko wax pexe nag xam ngeen bu fekkee ne wolof ngeen xam ngeen ay pexe lan mooy ay pexe lii du yëfi pexe de lii gis nga li ma la fi limal yëpp du yëfi pexe Halifa Sallah moo ko wax nga ne ma du yëfi pexe nee na ñoom li ñu doon wax ak la ñu doon def yëpp ay pexe yu ñu doon nas di teg la pexe nag dëgërut déedéet yow yaa ngi wax ca coalition ba man maa ngi laa wax ci National Assembly bi mu ñëwee 2017 waaw coalition bi moom baaxul foofu moom diggéen foofu bëgg laal waaye lim fi def yëpp du yëfi pexe lim fi def yëpp li mooy firndeel mooy ne kii soxlut lu jëm ci poosam ñëwut pour enrich boppam kii dafa ñëw pour saaf Gambians yi mooy li fi ñaan ay wax dem assemblée mënta saaf Gambians yi léegi fan lay saafee Gambians yi non saaf na leen mooy pour mu dimbale Gambien ñu bari ñu xam lan mooy seen right ak naka lañ mën a doxee saaf na leen loolu mooy bugga sa réew loolu mooy bugga sa constitution bi Gambia ngi nii ñaata millions of dollars lañ spend ci constitution boobu nga xam ne dañ ko taxañ sànni ko ci mbalit bi millions of dollars googu noonu yëpp ñu taxañ sànni ko ci mbalit bi suñ déggaloon Halifa Sallah tey ndax million yooyu amul feneen fu mu duggoon di nga million yooyu ñi def ci mbalit boobu jëlu la rek million yooyu noonu jur nañ yeneen million
Khalifa Sallah lu wax dafa sedde million yoo tudda nii suma mag ji ni ko toon jur na yeneen million waaye daf leen dànk yéen waa doy yii yéen ne leen Khalifa Sallah daf dafa métti dama ne yow sarax yaa jaame nga lekk wala sonal waaw xool leen rek ci waxtaan la ñu nekk danañu yegg li ngeen fi bëgg a gëmloo Gambian ci loolu la ñuy taxaw lànk na dootut fi amati Khalifa Sallah bu fi am la waaw xaaral rek yéen xam naa ne seen nombre si taxaw na 666 mooy seen nombre is done yéen bii mooy la bu maa ngi leen di xaar na ba ngeen indil ñu fi Khalifa Sallah naan mooy nekk seen flag bearer man foofu laa leen di xaar waxaguma leen dara doomu réew ana gaay congress bi gaay tànnuñu wala lu xew waay doomu réew waxtaan bi ci wala guñ ko man kay foofu laay xaar parce que buñ fi indeetee Khalifa Sallah ne moom la ñuy def fii nii seen flag bearer man fii lañ may fekk waaye li may wax mooy xam nga doomi réew mi xam nga fan laa àndaa yow benn rek laa àndaa yow gis nga foo ne coalition bi moom buñ ko defati boobu ànd naa see yow because gis nga fooguma ne fooguma ne amin yoon boobu noonu baax na pour Gambian bi because def nañ ko benn yoon mu am kenn ku génn si rek yaaxa yëpp carte gi yëpp yaaxu boobu moom ànduma si waaye gom leena laa xam non leena laa xam leena de xam naa ko mooy seen paa bi rek nañ waxante dëgg mooy seen paa bi am nga waxtaan tamit wax dëgg si la bokka déedéet waxi lànk-lànkal yooyu amu fi fu fekkee ne Ousseynou Dabo la waxal ne Ousseynou Dabo la bu dee Khalifa Sallah mooy Ousseynou Dabo waaye mooy seen paa bi mooy Ousseynou Dabo dañ koy ñime nag waaw wax dañ koy ñime waaw waaye xam nga waaye mooy loolu waaye mooy fu ma waxee rek man leena moom nangu naa ko gis nga fu mu nekk ni ba pare Khalifa Sallah yàqalut kii dara yàqalut Khalifa Sallah dara Ousseynou Dabo yàqalut Khalifa Sallah dara non so am nga Ousseynou Dabo yaaxalut Khalifa Sallah dara waaye ñëpp Gambia yëpp la yaaxal ba pare Ousseynou Dabo sax su ñëwee si su dee dafa yaaxal moom boppam la gën a yaaxal because man jamono boobu noonu si man suma gis-gis Ousseynou Dabo daf doon Ousseynou Dabo su d'accordoon si 3 years bi mu noppi man foogoon naa ne Ousseynou Dabo waxtu bi moo doon nekk président ni Gambia mukk non bilahi non xam nga dafa am léegi-léegi politique da nga koo riit waaw because gis nga Ousseynou Dabo mu ngi woon si kaso gi Ousseynou Dabo génn na Gambia yëpp kontaan nañ ne Ousseynou Dabo génn na moo ñëw ekkati mbaga xam nga man foofu man gis nga Ousseynou Dabo dama ko yàggaa toppa ba pare fu mu like depuis maa ngi doon xaleel dama ko xam bu baax gis nga Ousseynou Dabo fu gis nga foo yaakaare ne fii mun na faa amee ndax moom moo dee ñëw mu wàccee boppam mu daaneel boppam ba si suuf moo dee ñëw sanga boppam suuf dem ci paalu si suuf si waaye dama ko gisee ni ki nga xam ne rek dafa bëggut réewam gis nga Ousseynou Dabo yow da nga ma bëgg a wax ne Khalifa Ousseynou Dabo moo yàq coalition bi waaye du Khalifa Sallah lan la yaaxa mooy fi mu yàqee mooy fi wax xaar leen ma dégg nga bu leen ñëw fii di naan xeli nit ñi du ngeen ñëw am nga man Khalifa Sallah am nga man Khalifa Sallah booy wax nii man wallahi yàlla xam na ne man xaw ma Khalifa Sallah ay wootam rek laa dégloo ba pare su ma gisee Khalifa Sallah social media laa ko gis te ba pare déglu ko bu baax déglu any other politician Gambia bu baax so awma love si individual am politicien Gambia awma benn love pour any individual because xawma leen sax dama leen xamul so mënuma laa love because of diw sa nga maa ngi koo gis dam waaye mun naa love sax mun naa love sa kàddu mun naa love sa wax waaw may wax si Khalifa Sallah ak Ousseynou Dabo parce que maa leen xam yow xamula leen ok da ngay ñëw fii da leen tagg da leen wax seen baax yoo xamante ne dafa guñ ko ci réew mi ñun ñu gisaguñ non xam nga waaye mënuloo def si réew mi te fekk yow tooguloo si place buy tax nga mun a def si réew mi waaye yaa ngi wone kaddu waaye doomi réew mi xam nga doomi réew like dama bëgg pour nga understand leen su Gambia jaaxle ba jaaxle kan dee génn si biti ñëw wax ay déggal fañ naa yóbboote waaye da ngaa tontu loolu rek xam nga tontu loolu rek
su Gambia man jaaxle ak sa Gambian la gis-gis suma jeexle duma oo Khalifa Sall te Gambian la waxuma yow da ngay am nga yow doomi Khalifa Sall waaye doomi réew am nga waaye doomi réew su ñoo wax man suma miinuma yow kenn miinuma man kenn waaye dama ne la su réew mi jaaxle waaw kana dee génn taxaw wax ak réew mi waaw lu tax su réew mi amee jafe-jafe non waaye tontu ma léegi Khalifa Sall la Khalifa Sall bu réew mi amee jafe-jafe lu tax Khalifa Sall du génn loolu benn yoon la am waay non xaaral rek loolu diggante Mari bi ko Gambia gën a soxla Yaya Jammeh bu mu taxawee ne du ma génn man duma yudi waay dama ndànk yow itam sa waay xaaral fii nag yow yaay déglu su ma la da déglu yow yaay déglu ok dégg ok waaw kay waay bu ko defee waxtaan bi neex parce que doo fekk ni ki ci këram ba pare di ko wax naan ko déglu loolu boo ko tëkkee li ma leen di wax yéen waa doy yii daal Khalifa Sall oncle Ousseynou Dabo moo tane Khalifa Sall xam nga lu tax Khalifa Sall dafa xam constitution bi Ousseynou Dabo xam constitution bi Ousseynou Dabo di lawyer Khalifa Sall di lawmaker kon ñoom ñaar bokk nañ fu ñuy àndee Khalifa Sall nekk ci biti di wax ak Gambian si Ousseynou Dabo nekk ci jeel gi di wax ak coalition bi ok su fekkee ne ñoom daf nañ 3 years Khalifa Sall xam ne constitution bi 5 years la am même bu fekkee ne dañ d'accord ñetti at sax bu Adama Barrow demoon ba ñetti at yi jeex mu ne day wàcc élection du am most likely ka nekk vice président moo leen di teel nguur gi en attendant ñoom ba ñu taxawal seen bopp élection ñëw ñu def élection lii moo doon am ok kon bu